പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിക് ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ച ടോപ്പിക്കിനെ ലിങ്ക് ചെയ്യണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആൻസേഴ്സ് എഴുതുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും. ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ്, ഇപ്പൊ റൈറ്റ് ടു ഇക്വാലിറ്റിന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയാണ്. റൈറ്റ് ടു ഇക്വാലിറ്റിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏത് സമയത്ത്, ഇപ്പൊ UPSC തുടങ്ങിയിട്ട് സിവിൽ സർവീസിന്റെ എക്സാമുകൾ തുടങ്ങിയിട്ട് ഏത് വർഷം വേണമെങ്കിലും UPSCക്ക് റൈറ്റ് ടു ഇക്വാലിറ്റിന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം അല്ലെ. അതിന് ഇന്നൊരു സമയം വരെ 2022 തന്നെ ചോദിക്കണം എന്നൊന്നുമില്ല, ഏത് വർഷം വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. പക്ഷെ 2000 ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നതും 2022 ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നതും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ്? എങ്ങനെയാണ് ആൻസറിനെ ഡിഫറെന്റ് ആക്കാൻ പറ്റുക? അതെ, നമ്മൾ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് കോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെ, വെൻ യു റൈറ്റ് 2022 ഒരു ആൻസർ എഴുതുന്ന സമയത്ത് 2022 നടന്ന ഇഷ്യൂസ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ആൻസേഴ്സിൽ കൂടുതൽ എഴുതുക. അപ്പൊ ആൻസറിനെ നമ്മൾ എവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യും? 2022 പ്ലേസ് ചെയ്യും. പക്ഷെ ഇത് ആൻസറിൽ ഇതൊന്നും പ്ലേസ് ചെയ്ത് 1960 എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് എഴുതാം. പക്ഷെ അപ്പൊ എന്താ പ്രോബ്ലം? നിങ്ങൾ ആൻസേഴ്സിനെ എവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നില്ല? പ്രസന്റ് ടൈമിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നില്ല. സോ ആൻസർ ഓൾസോ ഷുഡ് ബി ലുക്ക് ഫ്രഷ്. സോ ദ ഏരിയ ഈസ് ലൈക്ക്, ഇപ്പം സെഡീഷനെ സംബന്ധിച്ചോളം സെഡീഷൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ടായ അന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ മുതലേ ഉള്ള ഒരു ഡിസ്കഷൻ ആണ്. Why UPSC asking in 2022? There should be some reason. അല്ലെ, 2022 അല്ലെ 2023 UPSC ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ there should be some reason. സോ ആ റീസൺ നമ്മൾ എന്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവണം? നമ്മുടെ ആൻസേഴ്സിനും നമുക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റിയിരിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ? നല്ലൊരു ആൻസർ ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ, നമ്മളെ ആൻസർ പ്രസന്റ് റെലവെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആൻസർ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ ആൻസർ രീതി അല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത്. നമുക്ക് വേണ്ടത് എപ്പോഴും ഒരു പ്രസന്റ് സിറ്റുവേഷൻ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആൻസർ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത്, കൂടുതൽ എക്സാമിനുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആൻസേഴ്സ് ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ബട്ട് വിത്തൗട്ട് സ്റ്റഡിയിങ് സ്റ്റാറ്റിക് ടോപ്പിക് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? യൂസ്ലെസ് ആണ്. സി, ഇഫ് യു ഡു നോട്ട് നോ സ്റ്റാറ്റിക്, കറണ്ട് അഫയേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചോളം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? സ്റ്റാറ്റിക് തറോ അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇന്നത്തെ നമ്മൾ കേസിൽ തന്നെ ഒരുപാട് സ്റ്റാറ്റിക് ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് നമ്മൾ ലിങ്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് സ്റ്റാറ്റിക് ടോപ്പിക് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് അറിയില്ല. ഓക്കെ, സോ ഐ വിൽ ബി ഡിസ്കസിങ് ഫ്യൂ സ്റ്റാറ്റിക് ടോപ്പിക്. പക്ഷെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ക്ലാസ്സിൽ ഐ കനോട്ട് ടീച്ച് യു എവറിത്തിങ്. ലൈക് സ്റ്റാറ്റിക് ടോപ്പിക് എല്ലാം എനിക്ക് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ചു തരാനും പറ്റില്ല. അതിന് സെപ്പറേറ്റ് പൊളിറ്റി ഫാക്കൽറ്റി ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ജോഗ്രഫി ഫാക്കൽറ്റി ഉണ്ട്, അവരാണ് സ്റ്റാറ്റിക് ടോപ്പിക് പഠിക്കുക. പക്ഷെ സിൻസ് യു ആർ നോട്ട് കവേർഡ് എൻ്റയർ ഏരിയ ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിക്, എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം? നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത എന്തെങ്കിലും സ്റ്റാറ്റിക് ടോപ്പിക്കുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ടെൽ മീ, ഐ ജസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇറ്റ്. ഫോർ ദ ലിമിറ്റേഷൻ ഓഫ് ഈ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിന്റെ പർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ലിമിറ്റേഷന്റെ എക്സ്റ്റെന്റിൽ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, പക്ഷെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് സ്റ്റാറ്റിക് ടോപ്പിക് കുറച്ചുകൂടി കവർ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിരിക്കും. സോ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിന് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കുറച്ച് കാണുകയല്ല, കറണ്ട് അഫയേഴ്സിന് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ്. ബട്ട് വിത്തൗട്ട് സ്റ്റഡിങ് സ്റ്റാറ്റിക് ടോപ്പിക് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമില്ല. ബോത്ത് ഷുഡ് ഹാവ് എ ബാലൻസ്. ഫസ്റ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ വേണം, ഫൗണ്ടേഷൻ ഉണ്ടായിട്ടല്ലേ നമുക്ക് ബിൽഡിംഗ് പണിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ ദ സ്റ്റാറ്റിക് ഈസ് യുവർ ഫൗണ്ടേഷൻ ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് വിൽ കം ഓൺലി ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് ഇനിഷ്യലി നമുക്ക് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഹാൻഡ് ഔട്ട് കിട്ടില്ല എല്ലാവർക്കും? ഇപ്പൊ ഒന്ന് ഹാൻഡ് ഔട്ട് എടുത്തോ? ഓക്കെ, സോ ദ ഫോർമാറ്റ് ഓഫ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത്, നമുക്ക് എല്ലാ ക്ലാസ്സിന് മുമ്പ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഹാൻഡ് ഔട്ട് തരും. ഓക്കെ, ഈ ഹാൻഡ് ഔട്ടിൽ നമ്മൾ ബേസിക്കലി ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ ആ ടോപ്പിക് എന്താണോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആ ടോപ്പിക് ബേസിക് ആയിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഫ്രെയിം വർക്ക്, അത് ഈ ഹാൻഡ് ഔട്ടിൽ ഉണ്ടാവും. സോ കീപ് യുവർ ഹാൻഡ് ഔട്ട് വിത്ത് യു ആൻഡ് ദിസ് വിൽ ബി യുവർ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് നോട്ട്ബുക്ക്. ഇനി അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് നോട്ട്ബുക്ക് ഇതിന്റെ മുകളിൽ കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ട. ഈ പർട്ടിക്കുലർ സബ്ജക്റ്റിൽ വാല്യൂ അഡീഷൻ പോയിന്റ്സ് ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ പറയും. ഓക്കെ, ദർ ആർ കീവേഡ്സ്. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? കുറച്ചുകൂടി വാല്യൂ അഡീഷൻ പോയിന്റ്സ് എന്തെങ്കിലും ക്ലാസ്സിൽ പറയും ആൻഡ് വിൽ ഡിസ്കസ് ഈച്ച് പോയിന്റ് ഇൻ വാട്ട് എവർ ഗിവൺ ഇൻ ദ ഹാൻഡ് ഔട്ട് ഓൾസോ. സോ ആ പോയിന്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യാം? നിങ്ങൾ ആ ഹാൻഡ് ഔട്ടിൽ തന്നെ എഴുതി വെക്കുക. മനസ്സിലായോ? നിങ്ങൾ വേറെ സ്ഥലത്ത് എഴുതി വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഹാൻഡ് ഔട്ട് കുറച്ച് വിമാനം പ്രവർത്തിച്ച് കളയും, നോട്ട് വേറെ സ്ഥലത്ത് വെക്കും, ആൻഡ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ യു ഹാവ് നത്തിങ്. സോ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് ബെറ്റർ ടു കീപ് യുവർ മെറ്റീരിയൽ ഇൻ വൺ പ്ലേസ്. ഓക്കെ, അതും ഈ മെറ്റീരിയൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? GS1, GS2, GS3, GS4 എന്ന രീതിയിൽ സിലബസിന്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഹാൻഡ് ഔട്ടിൽ തന്നിട്ടുള്ള പ്ലേസിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ പോയിന്റ്സ് എഴുതി വെക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. കീവേഡ്സ് എഴുതി വെച്ചാൽ മതി, വലിയ ഡീറ്റെയിൽ ആയ നോട്ട്സിന്റെ ആവശ്യമില്ല, ഒരു ആൻസർ എഴുതാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ. സോ ഇനിഷ്യലി നമ്മളൊരു ടോപ്പിക് എടുക്കും, നമ്മൾ മെയിൻസിന്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവിലാണ് ക്ലാസ് കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓൺലൈൻ ഓഡിയബിൾ ആണല്ലോ സന്ദീപ്? ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ദ പ്രോബ്ലം വിത്ത് യുവർ പാർട്ട്, സോ പ്ലീസ് ചെക്ക് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, ഓക്കെ, ഫൈൻ. സോ മെറ്റീരിയൽ കീപ്പ് ചെയ്യുക, ഹാൻഡ് ഔട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യുക, ഹാൻഡ് ഔട്ടിൽ തന്നെ വാല്യൂ അഡീഷൻ പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ഓൺ ചെയ്ത് പോവാം. ഓക്കെ, സോ ദ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൺലൈൻ ഗെയിമിംഗ് ആണ്. സോ ഓൺലൈൻ ഗെയിമിംഗ് ഭയങ്കര ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കും അല്ലേ?
നിങ്ങൾ ഗെയിം കളിക്കാറുണ്ടോ? ഇല്ലേ? കളിച്ചിട്ടില്ലേ? ഓൺലൈൻ ഗെയിം കളിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഏതൊക്കെ ഗെയിം കളിച്ചിട്ടുള്ളത്? പബ്ജി കൊല്ലുവോ? ഇല്ല. ലുഡോ കളിച്ചിട്ടില്ലേ? ലുഡോ എപ്പോഴാണ് കളിച്ചത്? കോവിഡിന്റെ സമയത്തായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലുഡോ കളിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ? സോ ദ ഇഷ്യൂ ഈസ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഒരു ടോപ്പിക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ടോപ്പിക് വൈ ദാറ്റ് ടോപ്പിക് ഇൻ ന്യൂസ്. ഇനിഷ്യലി നിങ്ങൾ ഹാൻഡ് ഔട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ പർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക് ഇപ്പൊ ഈ പ്രസന്റ് 2022 ഹോട്ട് ടോപ്പിക് ആവാനുള്ള കാരണം. സോ വൈ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ഇഷ്യൂ ഇൻ ന്യൂസ് എന്നുള്ളത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. ദെൻ ദ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടോപ്പിക്. സോ വെൻ യു നോ ദ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഓൺലി യു ക്യാൻ റൈറ്റ് എ ഗുഡ് ആൻസർ. എന്തുകൊണ്ടാണ് പർട്ടിക്കുലർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആ UPSC ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത്, എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ പർട്ടിക്കുലർ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നത്, അതിന്റെ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ദെൻ ഡിഫറെന്റ് ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ആൻഡ് സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജ്മെന്റ്, അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരു ടോപ്പിക്കിന്റെ ഹോളിസ്റ്റിക് ആയിരിക്കും നമ്മൾ പ്രിപ്പറേഷൻ പോവാം. സോ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ ഈ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് ഏത് രീതിയിലുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും യുവർ 2 പേപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ 2 സൈഡ് വരുന്ന ഒരു ഹാൻഡ് ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ദർ വിൽ ബി ആൻസർ ഫോർ ദാറ്റ്. സോ ചോദിക്കുന്ന ചിലപ്പോൾ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാത്ത ഏരിയ എന്നായിരിക്കും, ബട്ട് ആൻസർ വിൽ ബി ദർ ഇൻ ഇറ്റ്. അതിനകത്തുള്ള കണ്ടന്റ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? നിങ്ങൾ ആ രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ അനുസരിച്ച് പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. പക്ഷെ കണ്ടന്റ് വിൽ ബി ദ സെയിം. സോ I'll give you maximum content with respect to one particular topic. So ആ ഏരിയയിൽ നിന്ന് ആ തീമിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ആൻസർ എഴുതാൻ പറ്റിയിരിക്കണം. സോ ദാറ്റ് വിൽ കം ഓൺലി ആഫ്റ്റർ ദ പ്രാക്ടീസ്. ഓക്കെ. സോ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൺലൈൻ ഗെയിമിംഗ് ആണ്. വൈ ദിസ് ഇസ് ന്യൂസ്? ബിക്കോസ് ഓഫ് സോ റീസെന്റ് കർണാടക ഹൈക്കോർട്ട് എന്ത് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കർണാടക ഗവൺമെന്റ് ബാൻഡ് ഓൺലൈൻ ഗെയിമിംഗ്. ഓക്കെ. കർണാടക ഗവൺമെന്റ് ബാൻഡ് ഓൺലൈൻ ഗെയിമിംഗ്, saying that this online gaming leads to what? Leads to like there are a lot of issue with regarding online gaming. So അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു? കർണാടക ഗവൺമെന്റും തമിഴ്നാട് ഗവൺമെന്റും ഓൺലൈൻ ഗെയിമിംഗ് ബാൻ ചെയ്തു. സോ ആ ബാനിനെതിരെ കോർട്ടിൽ കേസ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കോർട്ട് പറഞ്ഞു ഓൺലൈൻ ഗെയിമിംഗ് cannot be banned completely. ഇതാണ് ഇഷ്യൂ. സോ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടോപ്പിക് നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ആക്ച്വലി ഇതിന്റെ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ഓൺലൈൻ ഗെയിമിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയാണ്, ഒരു വീഡിയോ ഗെയിമിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് ഓൺലൈൻ ഗെയിമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ്സ് എ ഗ്രോയിങ് ഇൻഡസ്ട്രി അല്ലെ? ഇന്ത്യയിൽ പ്രസന്റ് സംബന്ധിച്ചോളം ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ഗുണം എന്താണ്? ഇതിൽ ഹൈലി ഗുഡ് ഡെമോഗ്രാഫിക് ഡിവിഡൻഡ് ഉള്ള ഒരു രാജ്യമാണ്. ഡെമോഗ്രാഫിക് ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പോപ്പുലേഷന്റെ യങ് പോപ്പുലേഷൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടുതലാണ്. സോ യങ് പോപ്പുലേഷനുള്ള ആളുകളാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഓൺലൈൻ ഫീൽഡിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ ഗെയിമിലേക്ക് അട്രാക്ട് ആവുന്നത്. സോ ഗെയിമിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രി വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യ ഈസ് എ പൊട്ടൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ്. ഇന്ത്യയിൽ ഒരുപാട് ഗെയിമിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രീസ്, ഗെയിമിംഗ് കമ്പനികൾക്ക് വരാനുള്ള സ്കോപ്പ് ഉണ്ട്, ബിക്കോസ് ദർ ആർ യൂത്ത് പോപ്പുലേഷൻ. സോ ഈ ടോപ്പിക്കിന്റെ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഡെമോഗ്രാഫിക് ഡിവിഡൻഡ് ആണ്. ബിക്കോസ് ഓഫ് അവർ ഡെമോഗ്രാഫിക് ഡിവിഡൻഡ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? കൂടുതൽ നല്ല ഇൻഡസ്ട്രീസ് വളർന്നു വരാനും ദാറ്റ് വിൽ ലീഡ് ടു എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത്. അങ്ങനെ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റും. മറ്റൊരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് എസ്പെഷ്യലി ഡ്യൂറിംഗ് ദി കോവിഡ് പീരിയഡ്. So according to study shows that during the when you compare the post-COVID and COVID period, there is a 40% increasing of online gaming activities. Like COVID period അല്ലെങ്കിൽ ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്തു? People started shifting to online gaming ലേക്ക് shift ചെയ്യാൻ. There was 40% of increase of number of users, which is actually more than number of increase witnessed in എന്താ Netflix, ആമസോൺ പ്രൈം ഇതിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ള ഇതിനെക്കാട്ടും OTT പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൊക്കെ കാണുന്നതിനെക്കാട്ടും കൂടുതൽ ആളുകൾ അട്രാക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ഓൺലൈൻ ഗെയിമിംഗ് സെക്ടറിലേക്കാണ്. സോ ഓൺലൈൻ ഗെയിമിംഗ് സെക്ടർ is one of the growing sector. If you see the context, present status of the particular sector, you can see that at present India having 400 gaming companies in India and it is home to 450 million online gamers. അപ്പം KPMGന്റെ റിപ്പോർട്ട് ആണ്. So when you write the answer to show the potential of the industry, you can quote this particular fact. Okay. KPMG as per the KPMG studies നമുക്ക് എന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്? Around 400 gaming companies ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ട്. അപ്പം highly potential ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനിയാണ്. And there are various studies നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ഒരു സ്റ്റഡി പറയുന്നത് by 2025 ആവുമ്പോഴേക്കും ഗെയിമിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രി ഇൻ ഇന്ത്യ will reach $5 billion US എക്കണോമിയിലേക്ക് എന്താവും? ഗെയിമിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രി റീച്ച് ചെയ്യും. സോ ഗെയിമിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രി റീച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അവിടെ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കും? ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി പുതിയതായിട്ട് 5 മില്യണിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പുതിയ ടെക്നോളജിക്കൽ അഡ്വാൻസ്മെന്റ് നടത്തും. ഇതിനൊക്കെ പുറമെ 2022 ബഡ്ജറ്റിൽ ഗവൺമെന്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഗവൺമെന്റ് വിൽ ഫോക്കസ് ഓൺ പ്രൊമോട്ടിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് സച്ച് ആസ് ഗെയിമിംഗ് ആൻഡ് ആനിമേഷൻ ഇൻഡസ്ട്രീസ് അല്ലെങ്കിൽ എഫക്ട്സ് ഇങ്ങനത്തെ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഒക്കെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 2022 ബഡ്ജറ്റിൽ ഗവൺമെന്റ് പുതിയ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഫോക്കസ് കൂടി ഇറക്കുന്നുണ്ട്. സോ ബിക്കോസ് ഓഫ് ഓൾ ദിസ് ആൻഡ് നോട്ട് ഓൺലി ദാറ്റ്, റീസെന്റ് WHO also identified what gaming disorder as a mental health condition. So WHO identified the gaming disorder as a mental health condition. So there is a
മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂ ഓൾസോ വിത്ത് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഗെയിമിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രി. എന്താ പ്രോബ്ലം എന്താണ്? നിങ്ങൾ 24 മണിക്കൂറും ഗെയിം കളിച്ചോണ്ടിരിക്കും അല്ലേ? സോ അതിൽ ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾ വീടിന്റെ അപ്പുറത്തൂടെ പോകുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾക്ക് എന്തേ അറിയുള്ളൂ? വെടിവെക്ക് പുറത്തുനിന്ന് വെടിവെക്കുന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ ഒരു സംഭവമായിരിക്കും നിങ്ങൾ സിനിമയിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ. സോ മെന്റൽ ഡിസോർഡറും WHO ഐഡന്റിഫൈഡ് ദാറ്റ് ദർ ഇസ് എ മെന്റൽ ഡിസോർഡർ. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ ഗെയിമിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേറെ ഡ്രീം 11 കേട്ടിട്ടില്ലേ? ഡ്രീം 11 എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? യു ഹാവ് ടു പിച്ച് ഇൻ സം മണി അല്ലേ? നമുക്ക് വേണേൽ 100 റുപ്പീസിന്റെ സ്ഥാനത്തിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ 90 രൂപയിൽ സ്മോൾ മണി ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ ബെറ്റ് വെക്കുന്നു. എന്നിട്ട് ഇഫ് യു ആർ വിന്നിങ് ഇറ്റ് യു വിൽ ഗെറ്റ് മോർ മണി അല്ലേ? സോ ഇതെന്താണ്? ഇറ്റ്സ് കൈൻഡ് ഓഫ് എ ട്രാപ്പ് ആണ് ആക്ച്വലി അല്ലേ? നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമ്മൾ ചെറിയ ഫിനാൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് വലിയ എമൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ 50 രൂപ കൊടുക്കും. സോ യു വിൽ മിസ് ദാറ്റ് 50 റുപ്പീസ് ഫോർ സ്മോൾ മാർജിൻ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തൊട്ടടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടാവും, പക്ഷെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? വീണ്ടും ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഓൺലൈൻ റമ്മി നടക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? നമ്മൾ പൈസ കൊടുക്കും, മൈക്രോ ഫിനാൻസ് ആയിരിക്കും, ചെറിയ എമൗണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഗെയിം കളിക്കും, ആൻഡ് യു വോണ്ട് ഗെറ്റ് ദ മണി ബാക്ക്. സോ വാട്ട് യു വിൽ ഡു? വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ടേക്കിംഗ് ലോൺസ്. So there are digital lending problems also there. So recently there is a increasing of digital lending. Online ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ ലക്ഷ്മികാന്ത് മേടിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് പൈസ ഇല്ല, നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ചോദിച്ച പൈസ ഓൾറെഡി ലക്ഷ്മികാന്ത് മേടിക്കാൻ തന്ന പൈസ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു? നിങ്ങൾ ഫുഡ് അടിച്ച് തീർത്തു, സ്വാഭാവികം. സോ അത് ഷവായിക്കാരന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ now you want to buy ലക്ഷ്മികാന്ത്, പക്ഷെ വീട്ടിൽ ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല. സോ വാട്ട് യു ഡിഡ്? നിങ്ങൾ ഓൺലൈൻ ഡിജിറ്റൽ ലെൻഡിങ്ങിന് ഒരു 1000 രൂപ ലക്ഷ്മികാന്ത് മേടിക്കാൻ വേണ്ടി മേടിച്ചു, പക്ഷെ യു ഹാവ് ടു റീപേ ദിസ് മണി, റൈറ്റ്? So when you are not repaying this money, what they will do? They will send you gundas. അവരെന്ത് ചെയ്യും? നിങ്ങളെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലേക്ക് ഗുണ്ടകൾ പറഞ്ഞു വിടും. So they will harass you. So in Karnataka itself, according to the Karnataka government, there are 28,000 of digital payment harassment cases are being reported. Okay, 28,000 of digital lending harassment cases എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. So that is also a context why this gaming industry should be like governments such as the Karnataka government and governments such as like Tamil Nadu government ഒക്കെ ഓൺലൈൻ ഗെയിമിംഗ് ബാൻ ചെയ്യാൻ പോകാനുള്ള ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് because of harassment, because of mental disorder ഉണ്ട്, because these people are living in virtual world. So person is living in a kind of a virtual world. So reality ആയിട്ട് real world ആയിട്ട് എന്തില്ല? ഒരു കണക്ട് ഇല്ല. So this is impacting the learning ability of our demographic difference. Young population യങ്സ്റ്റേഴ്സ് എന്താവുകയാണ്? യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ആർ ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദി ഓൺലൈൻ ഗെയിമിംഗ്, അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈനായിട്ട് അഡിക്റ്റഡ് ആണ്. ഇറ്റ്സ് കൈൻഡ് ഓഫ് അഡിക്റ്റീവ് നേച്ചർ അല്ലേ? ഓൺലൈൻ ഗെയിമിങ്ങിന്റെ പ്രശ്നം എന്താണ്? ഇറ്റ്സ് കൈൻഡ് ഓഫ് അഡിക്റ്റീവ്. യു വിൽ ഗെറ്റ് അഡിക്റ്റഡ് ടു സച്ച് കൈൻഡ് ഓഫ് ഗെയിമിംഗ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് വരാൻ പറ്റില്ല. സോ ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് റെഗുലേറ്റഡ് ഓർ കൺട്രോൾഡ് ഓൺലൈൻ ഗെയിമിംഗ്, വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? യുവർ ഡെമോഗ്രാഫിക് ഡിവിഡൻഡ് വിൽ ബിക്കം ഡെമോഗ്രാഫിക് ടൈം ബോംബ്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബേഴ്സ് വൺ ഡേ അല്ലേ? നമ്മളിത് കൃത്യമായിട്ട് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡെമോഗ്രാഫിക് ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെമോഗ്രാഫിക് ലൈബിലിറ്റി ആയി മാറും. You won't, like, your youths are not useful to the country. So to make it right, the government started, like Karnataka government and Tamil Nadu government banned complete online gaming. So when you come to online gaming, there are two type of online games in there. So that's very important. രണ്ട് തരം ഓൺലൈൻ ഗെയിം ആണ്. One is game of skill and second is game of chance. Game of skill എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? The game needs some kind of skill. Okay, എന്തൊക്കെയായിരിക്കും? PUBG. ഇപ്പൊ PUBG കളിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു സ്കില്ല് വേണ്ടേ? പുറകെ കൂടെ വരുന്ന ആളെ നോക്കണം, മുന്നിൽ കൂടെ ആര് വേണം? യു ഷുഡ് ബി കാൽക്കുലേറ്റീവ്, യു ഷുഡ് പ്ലാൻ എ സ്ട്രാറ്റജി അല്ലെ? നമുക്ക് ആദ്യം സ്ട്രാറ്റജി പ്ലാൻ ചെയ്യണം. ആ സ്ട്രാറ്റജി പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദാറ്റ് യു ഷുഡ് ഹാവ് എ പെർഫെക്റ്റ് ഷൂട്ടർ വേണം അല്ലെ? അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള സ്കില്ല് വേണം. Dream 11 need basic knowledge of cricket. If you want to win Dream 11, നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ക്രിക്കറ്റേഴ്സിന്റെ പെർഫോമൻസ് അറിയണം, അവരെ probabilities അറിയണം. So you need kind of a knowledge to play such kind of game. So game of skill is also depending on the skill of players. It needs skill of players. It needs some kind of information and calculation. And this game can be improved by practice. If the game is completely about skill, by practice what you can do? നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരു ആദ്യത്തെ 2-3 ഗെയിമിലൊക്കെ ഗെയിം ഔട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാലും ബൈ പ്രാക്ടീസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ആ ഗെയിമിൽ പർട്ടിക്കുലർ സ്കില്ല് വളർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ബട്ട് വെൻ ഇറ്റ് കം ടു ഗെയിം ഓഫ് ചാൻസ്, ഇറ്റ്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ബേസ്ഡ് ഓൺ ലക്ക്. ലുഡോയിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇറ്റ്സ് നോട്ട് അബൌട്ട് സ്കിൽ, റൈറ്റ്? ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലുഡോ ചെയ്യാനുള്ള ഡയസ് ബൗൺസ് ചെയ്യുന്നു. ഔട്ട്കം എന്താണെന്നുള്ള ഔട്ട്കമ്മിൽ പ്ലെയേഴ്സിന് എന്തില്ല? കൺട്രോൾ ഇല്ല. ഗെയിം ഓഫ് സ്കിൽ ആവുമ്പോൾ ഔട്ട്കമ്മിൽ പ്ലെയേഴ്സിന് എന്ത് ചെയ്യാം? ബൈ പ്രാക്ടീസ് the players can control the outcome, അല്ലെങ്കിൽ can improve. But game of chance ന് സംബന്ധിച്ച പ്രശ്നം എന്താണ്? It's completely about
luck factor ആണ്. There is no control for the players. അപ്പം ഇത് completely ആവുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ലെക്കിന്റെ മാത്രം ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. It's not about this skill of the person. So gaming can be, online gaming can be kind of two classes, game of skill and game of chances. So like game of chances, you can say that gambling is a game of chances, and there is kind of bet 365. Ariyo, there's a game called bet 365, not civil 360. It's a bet 365. So bet 365 again a gambling game. The Ludo is kind of a gambling game. So you cannot control the outcome. But skill based game on Dream 11. So Supreme Court itself said that Dream 11 is comes under the game of skill, not game of chance or game of chance. Game of luck endu varilla, Dream 11 ulla varilla, because it's need a specialized knowledge. Rummy is a game of skill or game of chance? Chance or no? It need a skill. You need to understand what card the other person holding. You need to like always judge. So by practice you can improve the outcome. So it comes under game of skill. So actually when it comes to laws, നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ഗെയിംസിന്റെ ലോസിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ there is a vacuum. So game of skill, ഈ ഗെയിം ഓൺലൈൻ ഗെയിം റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് പ്രൊവിഷൻസ് ഉള്ളത്. So there is a state list എന്താണെന്നറിയോ? അതൊക്കെ പഠിച്ചോ? Okay. So betting and gambling comes under state list under entry 34. Under entry 34, betting and gambling will come under the state list. So the Karnataka government and Tamil Nadu government use this provision under the state list entry 34. Betting and gambling will come under the entry 34. Use ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? Karnataka government may amend the law which is called Karnataka Police Amendment Act 2021. Karnataka Police Amendment Act 2021. So the law provides under state list government എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഗവൺമെന്റിന് ബെറ്റിങ്ങും ഗാംബ്ലിങ്ങും റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Is it betting and gambling is allowed in India? അലോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? Is it legalized? ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? Is it legalized online students? Betting and gambling legalized online students? ഒന്നുമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് അല്ല, ലീഗലൈസ്ഡ് ആണ്. ലീഗലൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഒരു സ്ഥലത്ത് ഉറച്ചത് ബെറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഗാംബ്ലിംഗ് ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നു. നോ. ഓക്കെ, കാവ്യ പറയുന്നു ഇല്ല, ലീഗലൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഗോവയിൽ പോയിട്ടുണ്ടോ? ഗോവയിൽ പോയിട്ടില്ല. ഗോവയിൽ പോകുമ്പോ ഷിപ്പിൽ ബ്രോഡാഡി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഷിപ്സ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. കാസിനോസ് പോയിട്ടുണ്ടോ? അപ്പൊ അത് ഗാംബ്ലിംഗ് അല്ലേ? അപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ ലീഗലൈസ്ഡ് ആണോ? So betting and gambling will come under state list. So what state list എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന്? It's a authority അല്ലെങ്കിൽ ഇത് it's a legislative area of state governmentന്റെ legislative area ആണ് state list എന്ന് പറയുന്നത്. So entry 34 പ്രകാരം state can decide whether betting should be allowed or not. So in India, Goa and Sikkim is the only state which legally allow betting. Okay, all other states are banned betting and gambling. ഗോവയിലും സിക്കിമിലും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഗാംബ്ലിംഗ് ചെയ്യാം. ദാറ്റ്സ് വൈ പീപ്പിൾ ഗോ ടു കാസിനോസ് ഇൻ ഗോവ. ഓക്കെ, സോ ബെറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻട്രി സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ വരുന്നതാണ്. സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? സ്റ്റേറ്റിൽ ഗോവ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയാൻ പറ്റും? ഗോവയും സിക്കിം ആർ ബോത്ത് ദി സ്റ്റേറ്റ്സ് ആർ അലോയിങ് betting and gambling. All other states actually banned. But the problem is that again we'll come to the problem. So initially you can make laws under state list under entry 34. Okay, so in other provision here also one problem is there. It's only saying betting and gambling. It's not specifically mentioned online gaming or online gambling. Betting and gambling is prohibited. Like law can made under the state list, but constitution endu parayunnilla, online gambling ine patti parayunnilla. Again there is a gray area. So there is no specific
provision for in the constitution about the online gambling area. അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് ഗാംബ്ലിംഗ് നടത്തുന്നതിനോ ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് ബെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനോ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ എവിടെയും ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ആൻഡ് അതർ ആക്ട് ലൈക് ഒരു സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി പ്രൊവിഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ IT Act 2000. IT Act 2000 അണ്ടർ സെക്ഷൻ 69A, under section IT Act 2000 section 69A can be used to prohibit. 69A എന്താ പറയുന്നത് അറിയോ? 69A any website, like it's not specifically about online gaming, any website or any content in online which threaten the national security or peaceful, like what is comes under article 19 goes to എന്താ വരുന്നത് restriction of freedom of speech and expression ഉള്ള exception ആണ് അല്ലേ. സോ ഇതിൽ വരുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ഏരിയയിൽ ആർട്ടിക്കിൾ 19 ക്ലോസ് 2 എന്തെങ്കിലും വരുവാണെങ്കിൽ ലൈക് അതോറിറ്റി ക്യാൻ ബാൻ പർട്ടിക്കുലർ വെബ്സൈറ്റ്. അഗൈൻ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് സ്പെസിഫിക്കലി ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഓൺലൈൻ ഗെയിമിംഗ്. ഓൺലൈൻ ഗെയിമിംഗ് ബാൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊവിഷൻ ലോ എവിടെയില്ല. സോ ദർ ഇസ് എ ഗ്രേ ഏരിയ, ദർ ഇസ് എ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് ഗ്രേ ഏരിയ. There are provisions with the state subject and there are provisions in IT subject also, but it's not specifically given for online gaming or online gambling. So that is again a problem. So it's completely an unregulated area at present. Online gaming പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര unregulated ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണ്. So Karnataka government എന്ത് ചെയ്തു? Karnataka government Tamil Nadu government used this entry 34 provisions and banned online gaming completely. Okay. So what will be the problems of complete banning of online gaming? എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ഓൺലൈൻ ഗെയിമിംഗ് കംപ്ലീറ്റ് ബാൻ ചെയ്താലുള്ള പ്രോബ്ലം? എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കും? ഇത് ബാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നിൽക്കുവോ? വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? This will go underground. So if it is banned, completely banned, the entire industry will go underground. That will again lead to illegal activities. Okay, എന്തൊക്കെ illegal activities? Digital lending harassment വീണ്ടും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യില്ലേ? So it cannot be regulated. Complete എന്ത് ചെയ്യും? Complete undergroundലേക്ക് പോകും. Complete ആയിട്ട് നമ്മളൊരു ബാൻ ചെയ്ത. And other thing is that this is a growing industry. അല്ലേ? As per projection നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? The online gaming industry will reach 5 billion economy, $5 billion economy by 2025. So this industry has a potential to create a lot of jobs. At present itself, as per the data, it's already given 250 gaming companies and 1,500 game developers and millions of gamers are present in India. So it's a huge gaming market. So it's actually a potential growth industry, a sunrise industry. Sunrise sector, a sector which is having the recent growth potential. Okay, health sector, sunrise sector. So it's a sunrise sector. So highly growth potential, highly employment generation capacity ഉള്ള ഒരു particular sector ആണ് gaming industry എന്ന് പറയുന്നത്. So if you ban completely, this will go underground and this lead to loss to state government revenue, അല്ലെങ്കിൽ national revenue, income tax, corporate revenue ഇതൊക്കെ അടി പോകും. And this will lead to some other illegal activities like digital lending, harassment, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ ലീഡ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സോ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ബാൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സൊല്യൂഷൻ അല്ല. സോ however the both, like Tamil Nadu government എന്ത് ചെയ്തു? ഇവർ രണ്ടുപേരും ഈ ഗെയിമിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രീസിനെ ബാൻ ചെയ്തു, saying that it comes under. വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ബാൻ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട്? Does the state have the authority to ban it? That is again a confusing area, right? Section like entry 34 is only talking about betting and gambling, not online gambling and online gaming. So again there should be like consent. എന്താണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു സംഭവമില്ല. ആൻഡ് ദർ ഇസ് നോ സ്റ്റാൻഡ് അലോൺ ലോ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഓൺലൈൻ ഗെയിമിംഗ് അഗൈൻ. സോ ദർ ആർ ലൈക്ക് ലാക്ക് ഓഫ് ക്ലാരിറ്റി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദിസ് ലോ, ബിക്കോസ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റില്ല, ഇത് ബാൻ ചെയ്യണോ ബാൻ ചെയ്യണ്ടോ എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി പറയാൻ പറ്റില്ല. ബട്ട് ലെറ്റ് സി വാട്ട് ആർ ദി ഇഷ്യൂസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഓൺലൈൻ ഗെയിമിംഗ്. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ സോഷ്യോ സൈക്കോളജിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. സോ വെൻ യു റൈറ്റ് യുവർ ആൻസർ യു ഹാവ് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് സപ്പോർട്ട് ലൈക്ക് ദിസ്. ഇഷ്യൂസ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ സോഷ്യോ സൈക്കോളജിക്കൽ ഇഷ്യൂസ്, എന്തൊക്കെ സോഷ്യോ സൈക്കോളജിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവാം? Mental health issues, അല്ലേ? WHO recognized so mental health issues, and you have to quote that WHO recognized that mental health online gaming disorder, അല്ലേ? Online gaming disorder as a mental health concern. Okay, so mental health issue ഉണ്ട്. രണ്ടാമത് എന്താ? This particular online games ന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? They are designed to be addictive. അവർ ഡിസൈൻ ചെയ്തത് എന്തിന്റെ വേല തന്നെയാണ്? That particular game is designed to make you addict.
നിങ്ങളെ അഡിക്റ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് ആ ഗെയിം ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ ബൈ ഇന്റൻഷൻ ഇറ്റ്സെൽഫ് ഈസ് മേക്കിംഗ് ദ പീപ്പിൾ അഡിക്റ്റീവ് ഓഫ് പർട്ടിക്കുലർ ഓൺലൈൻ ഗെയിമിനെ അഡിക്റ്റീവ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് ആ ഗെയിം ചെയ്തത്. സോ there is a mental issue with respect to this and it's addictive. This will also affect the social life of the people, right? വളരെ ഗെയിമിൽ മാത്രം സംഭവിക്കും, എന്ത് സംഭവിക്കും? They will be addicted and they do not have any social connection. The people like our youth will be living in a virtual reality. Okay, so that will be another problem then. And there is a model of kind of a micro transfer model. These gaming industries are using micro transfer model. Okay, എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? മൈക്രോ ട്രാൻസ്ഫർ മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യു ആർ ജസ്റ്റ് പുട്ടിംഗ് 50 rupees 60 rupees. By putting 60 rupees 50 rupees you will be able to win 1 lakh 2 lakh rupees. But since it's a huge money, ഇവരെന്ത് ചെയ്യും? 50 രൂപ 60 രൂപയ്ക്ക് വേണ്ടി ഗെയിം കളിച്ച് ഇത് കിട്ടാതാകുമ്പോൾ they started taking loans from like outside people and this also will lead to harassment. So again there will be an issue with the gaming industries. Then role of digital lenders, that you can write in economic part also. Role of digital lenders, because digital lenders are giving loans without these digital lenders are not coming under the regulatory provisions of RBI, like ബാക്കിയുള്ള ബാങ്കുകളെ പോലെയല്ല അല്ലെ. They don't take any collateral. അവർ നിങ്ങളോട് എന്താ പറയുള്ളൂ? ഡിജിറ്റൽ ലെൻഡേഴ്സ് ലോൺ കിട്ടാൻ എന്താ മതി? You just have to submit your PAN and ID. So they will give you 25,000 or 10,000 as per like your PAN, credit card, like PAN, CIVIL credit score. So നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? particular amount കിട്ടും. And when you fail to repay, what will happen? They will start harassing you. They will call your parents. അപ്പൊ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ പറയാതെയാണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? വീട്ടിൽ ഓൾറെഡി ലക്ഷ്മികാന്തിന് പൈസ തന്നിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ നിങ്ങൾ അത് കൊടുത്തതാണ്. അപ്പൊ വീണ്ടും ലക്ഷ്മികാന്തിന് പൈസ എടുത്തത് വീട്ടുകാർ അറിയും. And they will threaten you, അല്ലെ? harass you. So many people, like in India itself, there are many incidents of suicide because of digital harassment, especially cities like Hyderabad, Bangalore, Delhi, Mumbai. Cities like എന്തുണ്ട്? ഈ ഡിജിറ്റൽ ലെൻഡേഴ്സിന്റെ അവൈലബിലിറ്റി ഭയങ്കര കൂടുതലാണ്. സോ as per the report itself, say കർണാടക ഗവൺമെന്റ് റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം എത്ര 1000 കേസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? 28,000 cases of digital lending harassment cases report ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. So that is again an issue. And increasing violence tendency. The problem is that so much good with this PUBG like നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഭയങ്കര ഒരു ഷൂട്ടർ ആണ് അല്ലെ. നമ്മൾ 2 വെടി 5 വെടി വെച്ചിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ വിചാരിക്കും നമ്മളൊരു ഹീറോ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് പിന്നെ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ കുറച്ച് ആളെ കാണും, ഇന്ന് ഇവനൊന്നും കൊടുത്തില്ല. സോ കൈൻഡ് ഓഫ് എ വയലൻസ് ടെൻഡൻസി. ഇത് കളിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ആളുകൾക്ക് കൈൻഡ് ഓഫ് എ വയലൻസ് ടെൻഡൻസി വന്നിട്ട് ലൈക്ക് അവരെന്ത് ചെയ്യും? ഒരു തോക്കൊക്കെ ഒപ്പിച്ച് ഒരു ദിവസം രാവിലെ അങ്ങ് ഇറങ്ങും. ലൈക്ക് ലോൺ വോൾസ് അറ്റാക്സ് കേട്ടിട്ടില്ലേ? റാഡിക്കലൈസേഷൻ, ലോൺ, ദാറ്റ്സ് എ ഡിഫറെന്റ് ടോപ്പിക്. ലോൺ വോൾസ് അറ്റാക്സ് എന്താണ്? ഒരാള് തോക്കൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അയാളുടെ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ, they will attack the zone of frustration. So if you are preparing for civil service for 5 years, your zone of preparation will be സിവിൽ സർവീസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രസ്ട്രേറ്റ്. സിവിൽ സർവീസ് പ്രിപ്പറേഷൻ അവന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തോക്കൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ആസ്പിരൻസിനെ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് വെടിവെച്ച് കൊല്ലും. സോ ദേ വിൽ അറ്റാക്ക് ദർ സോൺ ഓഫ് ഫ്രസ്ട്രേഷൻ. സോ ലോൺ ഫോൾസ് അറ്റാക്സിൽ വരുന്ന പോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഗെയിമിംഗിൽ അഡിക്റ്റീവ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ദർ വിൽ ബി ടെൻഡൻസി ഓഫ് വയലൻസ്. ആൻഡ് ദിസ് ഗെയിമിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രീസ്, അവർ ഗെയിമിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് നമ്മൾ ഈ ഗെയിമിംഗ് എങ്ങനെയാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? They are completely designed for they have a phenomenon called near miss phenomena. Okay, or okay, near miss phenomena. What is near miss phenomena? നമ്മൾ ജയിക്കുന്നതിന്റെ തൊട്ട് മുന്നിൽ എത്തുമ്പോൾ ഗെയിം ഓവർ ആയി പോകും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു തവണ കൂടി കളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും ജയിക്കും. സോ നിയർ മിസ് ഫിനോമിനൻ എന്താണ്? കൈൻഡ് ഓഫ് നമുക്ക് നമ്മളെ വാശി കയറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ ജയിച്ച് കളി ജയിക്കാനാവുമ്പോൾ അവസാനം സംശയമാകുമ്പോൾ നമ്മൾ കളി തോറ്റു. So you won't stop gaming, right? You will, like you said that നമ്മൾ എന്ത് ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഒറ്റ ഗെയിം കളിച്ചിട്ട് കിടക്കാന്ന് വിചാരിക്കും. ആൻഡ് യു എൻഡ് അപ്പ് പ്ലേയിങ് till 4 o'clock ആൻഡ് പിറ്റേ ദിവസം ക്ലാസ്സിന് വരില്ല അല്ലേ? സോ നിയർ മിസ് ഫിനോമിന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഓൺലൈൻ ഗെയിമേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദേ വിൽ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു ഫെയിൽ അറ്റ് ദി നിയർ ടു സക്സസ്. സോ വെൻ യു ഫെയിൽ ഇൻ UPSC interview, you cannot stop writing again. The thing is that you know that you are just nearby, one more step to clear this examination. But failing at prelims is okay. Like, it's not near miss phenomena. But again, it's painful. But നമ്മൾ തൊട്ടടുത്ത് എത്തിയിട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു തവണ കൂടി ഒന്ന് പോയി നോക്കാന്ന് വിചാരിക്കും അല്ലെ? സോ നിയർ മിസ് ഫിനോമിന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രീതിയിലാണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദിസ് എക്കണോമി, ദിസ് ഓൺലൈൻ എക്കണോമി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഓൺലൈൻ ഗെയിമിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം, വാട്സപ്പ്, ഇതൊക്കെ എന്ത് ടൈപ്പ് എക്കണോമിയാണ്? They are attention economies. Attention economies means
They need your attention. They demand your attention. Okay. So when you like, what will happen? And you do not know how much time you spend. You started like, you thought of like, reels or friend reels reels mobile. But can you stop by just watching one reel? No. They need you, like, more time on screen spend, they'll get more money. So their intention is you should spend more money on, more time on these platforms. The more time you spend on this platform, they'll get more money. That is how this entire economy is working. So this kind of economies are called attention economics. So they need your attention. So again, this make you addictive. Their intention is make you addictive. They are designed in a particular way that you will be addicted to that particular gaming industry. So that are the socio-psychological issues with respect to online industries. Then come to economic issues. Economic issues means it's digital lending and all this kind of underground. Like if it is completely banned, what will happen? This will go underground. So in actual sense, we could have taxed particular sector. Tax. And most of the 30% of the online gaming is spent in they're using bitcoins. Is bitcoins regulated by the government? So recently we started taxing it, but bitcoining is not belongs to particular government. So this is again income loss to particular state. The online gaming industry is mostly situated in tax haven countries. Tax haven countries the country which tax the least amount of tax. Like for example, if we are charging 25% or 50% as a corporate tax, this particular tax havens means small islands, and Mauritius is kind of a tax haven country. So tax 2%. So these companies will set up their industries in tax havens. There is an agreement called double taxation avoidance agreement. We will study later on in static part. Okay. So double taxation avoidance agreement, you don't need to pay tax in this India. You just have to pay tax in Mauritius. So Mauritius tax is 2%. So all industries on the Mauritius tax that again will loss of money to our economy. Indian like hosting country, they will be losing money. And it's a growing industry. So it's a growing industry. Because of its growing industry, it's having huge potential. We should use that potential. And policy issues, policy issues? It's a gray area. There is no direct provision of banning online gaming under any part of the constitution. State list just gambling and betting. IT Act is given, not specifically given. You can ban online gaming or something like that. Okay. So there is no specific law, and we do not have data protection. So when you download a particular game, any app download, there will be privacy document. Has anybody read that particular privacy document? And you want your privacy. See, the problem is that you are giving consent, but is this consent is informed consent or not? It's not an informed consent. Information consent. You are just giving consent. Okay. So at the end of the day, what will happen? They will take all your data, and after like mobile pocket partner YouTube particular part next time when you open YouTube, that same song will be there in your first watch list. How this is happening? They're taking your data. So you are not reading the consent properly or privacy policy properly, and you are giving consent. So there is a broken consent. The consent is broken because consent only valid when you are informed about the consent, but you are not informed about the consent. So this consent is broken. So India does not have a standalone data protection act. So though there are many committees recommended to have a standalone data protection act, at present, India does not have any data protection act. Again, privacy concerns in the online gaming. They are using Blue Whale gaming. Blue Whale gaming is a kind of addictive gaming. It's a game of chance. It's not about skill. They will give you some task, and if you have to do, at the end, you may die or not. Nobody knows. Like survive.
സർവൈവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ഇല്ല. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ്സ് എ ഗെയിം ഓഫ് ചാൻസ്. സോ അങ്ങനെയുള്ള ഗെയിം കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണ്ടാവും? This will also create kind of a real life aggression. So like you are not, you will be frustrated when you get addicted to online games. അല്ലേ? എപ്പോഴും ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആയിരിക്കും, എപ്പോഴും ഒരുമാതിരി ദേഷ്യവും, അമ്മ പണിയെടുക്കാൻ പറയും, അമ്മയ്ക്ക് ഗെയിമിനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും അറിയണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. സോ ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ എഫക്ടിങ് ദ മെന്റൽ പീസ് ഓഫ് ദ പേഴ്സൺ. സോ and this gaming app also doing one thing, it's called in-app purchase. In-app purchase. Okay, what they will do? PUBG മേടിച്ചു, PUBG ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തു, ഒരു 10 കളിയെ കളിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് പറയും? നിങ്ങൾ പറയും, നിങ്ങൾ ഗണ്ണിന് പുതിയ സ്കിൻ കൊടുക്കൂ. കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? സ്കിൻ മേടിക്കൂ. യു ഹാവ് ടു ബൈ ദ സ്കിൻ. ഫോർ ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു സ്പെൻഡ് 500 rupees to buy a new skin. So it's kind of in-app purchase. Actually, this platform is not made for any sale. This platform, this PUBG അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഗെയിമിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്തിനുള്ളതാണ്? ഗെയിം കളിക്കാനുള്ളതാണ്. ബട്ട് ഇൻ ദാറ്റ് ദേ ആർ ഗിവിംഗ് എ സ്റ്റോർ. ആ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നമുക്ക് നമ്മളെ തോക്കിന് നല്ല സ്കിൻ മേടിക്കാൻ പറ്റും, നമുക്ക് നല്ല ജാക്കറ്റ് മേടിക്കാൻ പറ്റും. സോ ദേ ആർ ട്രൈങ് ടു ടേക്ക് യുവർ മണി indirectly without your consent, making you addict first, then they will sell you the skins. So I have a brother, so like whenever I go home, he used to take my money for the skins. So he spent 1000 rupees, 500 rupees, and he will show me that എങ്ങനെയുണ്ട് ഈ സ്കിൻ, അടിപൊളി, ഞാൻ 500 രൂപയ്ക്ക് കൊള്ളാം, നല്ല സ്കിൻ. so but he wanted to become a gamer, so like I support it basically. So fine. So these are the issues with respect to, there are like ethical issues, as we already discussed. These are made to addictive. So this design itself is ethically wrong. It's something make you wrong, like some make you addictive, and it's also manipulative. Okay, near miss phenomena, all these things you can write in your answers. So the court judgment next. So all India gaming, after the Karnataka High Court, Karnataka government banned online gaming completely. The All India Gaming Federation went to the High Court. So the case called All India Gaming Federation versus State of Karnataka case, Supreme Court said that the amendment of Karnataka Police Amendment Act 2021 is violative of Constitution. So the court said, game, as we already discussed, the court said there are two types of games: game of skill and game of chance. This game of skill will come under your fundamental right under Article 19(1) clause A. What it means? Online gaming is part of right to freedom of expression. So gaming, online gaming, അല്ലെങ്കിൽ online game of skill എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? It's a part of freedom of speech and expression. The court said that this will covered under the fundamental right. So you cannot ban it because it comes under the fundamental right. So online gaming എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? Fundamental right ആണ് under Article 19 clause 1 clause A ല്. എന്ത് ഗെയിമാണ് fundamental right? Only game of skill, not game of chance. And also said that game of chance should be regulated. The court said that online gaming എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് ആണ്. ആർട്ടിക്കിൾ ഓൺലൈൻ ലൈക്ക് ഗെയിം ഓഫ് സ്കിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് ആണ്. ആർട്ടിക്കിൾ 19 clause 1 ഇറ്റ്സ് എ ഫോർസെറ്റ് ഓഫ് റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡം ഓഫ് സ്പീച്ച് ആൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻ. ഓക്കെ, ആൻഡ് നോട്ട് ഓൺലി ദാറ്റ്, ദർ ഇസ് വൺ മോർ ആർട്ടിക്കിൾ 19 clause 1 clause G. വാട്ട് ഇസ് G? G എന്താ? പഠിച്ചല്ലേ? ഇപ്പൊ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞല്ലേ ഉള്ളൂ? എന്താണ് G? Recently a boy killed him because of she rejected restrict gaming. Padmaja example, recently a boy killed his mother because of she rejected health issues, muscle, low metabolism, and addiction. Okay, very good. Okay. Okay, fine. G എന്താ? Online. Article 19 clause 1 clause G എന്താ? നല്ല ആളുകളെ പഠിക്കുന്ന. G എന്താ? A എന്താ? P എന്താ? എനിക്കറിയില്ലടാ, ഞാൻ പറഞ്ഞു. C എന്താ? G is for profession, right? C എന്താ? ഓൺലൈൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു, ഒന്നുകൂടി പറയാം. Profession. Freedom to do like illegal profession, അല്ലെങ്കിൽ there is a protection of your profession. If you want to carry out to be a doctor, even you do not have doctor degree, you can be a doctor, right?
പറ്റുമോ? ഇല്ല. യു ഹാവ് ടു ഹാവ് ദ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് പർട്ടിക്കുലർ പ്രൊഫഷൻ ആൻഡ് ആ പ്രൊഫഷൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ആ പ്രൊഫഷൻ എവിടെ വേണമെങ്കിലും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനും അത് ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട്. സോ ഓൺലൈൻ ഗെയിം എന്ന് പറയുന്നത്, ഓൺലൈൻ ഗെയിമിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് എ ന്യൂ ഇൻഡസ്ട്രി, റൈറ്റ്? സോ ദേ ആർ കവേർഡ് അണ്ടർ ആർട്ടിക്കിൾ 19 ക്ലോസ് 1G. ഗെയിം ഓഫ് സ്കിൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ആർട്ടിക്കിൾ 19 1 ക്ലോസ് 1G അണ്ടറിൽ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആണ്. സോ യു കെ നോട്ട് ബാൻ ഇറ്റ് ബിക്കോസ് their industry is game of skill in the industry endana, they are protected under the Constitution of India, okay, as a fundamental right. But court also said that game of chance ennu parayunna endana, it should be regulated. So game of chance parayunna saanangal, gambling poleyulla saanangalokke endu cheyanam, regulate cheyanam, because it's purely based on skill. And the court also said that just banning completely, like completely online gaming will violative of article 14. How? Article 14 endana? Right to equality. How it become violative of article 14? You are comparing you are equalizing game of skill with the game of chance. Both are not equal. Game of chance is based on luck. Game of skill is based on skill of a particular person. That can be improved, that will lead to growth, right? So game of skill should be like allowed, and you are comparing something with the game of luck. So it's against article 14. So article 14 എതിരെയാണ്. So court said that court is not completely എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല, കംപ്ലീറ്റ്ലി കോർട്ട് കേസ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല, particular amendment കളഞ്ഞിട്ടില്ല. Some part of the Karnataka Police Amendment Act, some part, okay. ഏത് പ്രൊവിഷൻ മാത്രമാണ്? ഗെയിം ഓഫ് സ്കിൽ ബാൻ ചെയ്ത പ്രൊവിഷനെ എടുത്തു കളഞ്ഞ് നള്ളിഫൈ ചെയ്തു. ബാക്കി പ്രൊവിഷനെ, റെഗുലേഷൻ പ്രൊവിഷൻ, ഗെയിം ഓഫ് ചാൻസിന് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. And there are one more case called Avinash Malhotra versus State of Rajasthan case. Under this, the court, Supreme Court found that fantasy games. What is fantasy games? Fantasy games എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്രീം 11 എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഫാന്റസി, റൈറ്റ്? നിങ്ങളുടെ ടീമിൽ ആരൊക്കെ കളിക്കുന്നത്? ധോണി മച്ചൻ, വിരാട് കോഹ്ലി, നിങ്ങൾ ഇറ്റ്സ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഫാന്റസി വേൾഡ്. യു ആർ ഫാന്റസൈസിങ് what you wanted to create a team. In that team you are like joining your favorite players, le appo it's a kind of dream 11 fantasy games. Our court said that fantasy games are not game of chance, it's a game of skill, because it's need a particular specialized knowledge. Not everybody can play dream 11. Dream 11 needs certain skill set. You have to predict according to the graphics how one person would play, the performance. There will be 100 points. So each player have a different kind of points under Dream 11. So if you add Virat Kohli, maybe Virat Kohli point will be 20 points. So remaining will be 80 points. You have to add 11 players also. So according to that, you have to manage the marking. So some players will be have 5 points. You can add that person, but you also have to calculate his performance. If he is not performing, you won't be able to score much. So within the limited resources, you have to have that specialized knowledge of cricket, then only you can play Dream 11. So the Supreme Court said that Dream 11 comes under the game of skill. Okay. So what the way forward നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, what will be the way forward? There are issues we identified. There are issues in banning because the state government banned because of this will impact in the socio-economic problems with respect to youth and all. But they banned it. But complete banning will go against the spirit of the constitution, because game of skills comes under the article 19, right to freedom of speech and expression, and this will also destroy the rising economy, right? New economy ne adu krithayayittu baadhikkum. So complete banning is not possible. But online complete regulate cheya ennu parayunnadum buddimuttulla karyana. So what should be the step way forward? എന്തൊക്കെ സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ എടുക്കാം? So there are two commissions you can write, law commission and Lodha commission. So Lodha commission and all BCCI ന്റെ gambling issues ന് വേണ്ടിയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത കമ്മിറ്റിയാണ് Lodha commission. So gambling issues both law commission and Lodha commission പറഞ്ഞ എന്താന്ന് വെച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, law commission and Lodha commission പറഞ്ഞ എന്താന്ന് വെച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, the gambling and betting in India should be legalized. എന്തുകൊണ്ടാണ് ലീഗലൈസ് ചെയ്യേണ്ടത്? Why it should be legalized? See, ഇപ്പം പ്രൊഹിബിറ്റഡ് ആണ് ഗാംബ്ലിംഗ് ആൻഡ് ബെറ്റിംഗ് ഗോവയും സിക്കിമും വെച്ച്. ബട്ട് ഇസ് ഇറ്റ് ഹാപ്പനിങ് റൈറ്റ് നൗ ഓർ നോട്ട്? The reality is different, right? You are banned, but the entire industry is underground. So that
if particular industry is underground, that means that there will be more exploitation and illegal activities will be there, and state also lose revenue with respect to particular sector. So complete banning എന്ന് പറയുന്നത് എന്തല്ല, എപ്പോഴും പോസിബിൾ ആയ സാധനമല്ല. You should be legalized. When it is legalized, what will happen? You can regulate particular sector. നിങ്ങൾക്ക് ആ സെക്ടേഴ്സിൽ എന്തൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നടക്കുന്നതെന്നുള്ള അറിയാൻ പറ്റും. You can regulate, you can make laws, you can channelize how, like what actually happening. The state also can earn money out of it, out of tax income. അല്ലേ, GST കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും, മണി ടാക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. That again lead to employment generation. So complete banning എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സൊല്യൂഷൻ അല്ല. The Goa model, Sikkim model ഒക്കെ shows that gambling is a source of revenue for the state also. The entire economy of Goa is like partially depending on the gambling sector only. So the commission recommend it should be legalized. Okay, you can write as a recommendation, and other steps can be taken, like there should be a comprehensive law. There should be a standalone law which regulate game of skill. Game of skill ഉം game of chance നെ regulate ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? There should be a comprehensive law വെക്കാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? പാരന്റൽ കൺട്രോൾ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ലേ? ചൈൽഡ് ബിലോ 12 വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? You can make many suggestions. I am just recommending few suggestions. പാരന്റൽ കൺട്രോൾ വെക്കാൻ പറ്റും. നമുക്ക് ഗെയിമിൽ ഇത്ര ടൈം അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഏതൊക്കെ രീതിയിലുള്ള കണ്ടന്റ് കാണിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് വെച്ചാൽ you can control the child. Then there should be informed consent. Now consent is broken because there is no informed consent. So there should be informed consent from the person. The person should be aware that this particular game is kind of a addictive in nature. So there is a chance that you will get addicted to particular thing. So മദ്യപാന ലൈക്ക് ബോട്ടിലിന് മുമ്പിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? മദ്യപാന ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമാണ്, it will lead to addiction എന്നുണ്ട്. നമ്മൾ കുടിക്കാതൊരു കാര്യം, ബട്ട് ദ കൺസെന്റ് ഈസ് ഡിഫറെന്റ് അല്ലേ? അപ്പം യു ഷുഡ് ഹാവ് ദ ഇൻഫോംഡ് ചോയ്സ്. യു ഷുഡ് നോ ദാറ്റ് വെദർ ദിസ് ഗെയിം ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി അഡിക്റ്റീവ് ഓർ നോട്ട് എന്നുള്ളത് വേണം. പിന്നെ ദർ ഷുഡ് ബി സ്റ്റാൻഡ് അലോൺ ലോ, ഡാറ്റ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ലോസ്, സ്റ്റാൻഡ് അലോൺ ലോസ് വേണം. ദെൻ ഓൺലി ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി പ്രൊട്ടക്റ്റഡ്. ദെൻ there can be strict KYC norms with respect to detail lending and all. KYC norms വേണം അല്ലേ? KYC norms എന്താ? KFC ഓ? Your customer. Know your customer അല്ലേ? Know your customer norms വേണം. കൃത്യമായിട്ടുള്ള അഡ്രസ്സും കാര്യങ്ങളെ പറ്റി പറയണം. പിന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? There should be risk flagging mechanism can be adopted, right? Risk flagging mechanism means what are the risks? എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഗെയിമിന്റെ റിസ്ക് മെക്കാനിസം? പർട്ടിക്കുലർ ഇത്ര കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ there can be some notification. See, you are already spent 6 hours on this. At least look up, see your parents, are they alive or not? Go and meet your friends. They are waiting for you. Some kind of risk flagging mechanism can be allowed. And movies ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു റേറ്റിംഗ് മെക്കാനിസം വെച്ചൂടെ? മൂവീസിന് ഇല്ലേ? There are you like cyber board തന്നെയല്ലായിരുന്നോ? സൈബർ അല്ലല്ലോ, സെൻസർ ബോർഡ്. സെൻസർ ബോർഡ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യും. യു ഉണ്ട്, യു എ ഉണ്ട്. സോ there are different കാറ്റഗറി. ഓർ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് മൂവീസ് പറഞ്ഞത്, ഏജ് ബേസ്ഡ് റേറ്റിംഗ് ആണ് അല്ലെ? 12 year plus, 16 year plus and 18 year plus. ലൈക്ക് അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഏജ് റേറ്റിംഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഗെയിം ഓൾസോ ക്യാൻ ബി റേറ്റഡ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. സോ സം ഗെയിംസ് ക്യാൻ ഓൺലി പ്ലേഡ് 14 year plus അല്ലെങ്കിൽ 16 year plus. So that child should have some kind of control on their own emotions. കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഏജ് എത്തിയിട്ട് അത് കളിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാക്കാം. And there are 2 best practices you can write. One is US model. US has a particular standalone law called Unlawful Internet Gambling Enforcement Act. Unlawful, no need to mug up all this fact. Just write the US model which allows game of skill and regulate game of chances. And Chinese case study, Chinese having a particular system. There is a restriction on screen timing in China. You cannot play a game more than 9 hours. So every day there will be a restriction. If you are played earlier, PUBG has some kind of system, right? പബ്ജിയിൽ ആദ്യം ഒരു 6 മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ പബ്ജി കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ ദിവസം പബ്ജി കളിക്കാൻ പറ്റില്ല. യു ഹാവ് ടു, ആദ്യം അങ്ങനെ എന്തോ ഉള്ളതുപോലെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ഇല്ലേ? ഉണ്ട്. സോ there is a screen time limit. 6 മണിക്കൂർ കംപ്ലീറ്റ് പബ്ജി കളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ there is a person died who continued to play like 24 hours. ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ എന്തോ പബ്ജി കളിച്ചിട്ട് മരിച്ചുപോയി. അതിനുശേഷം പബ്ജി ഹാസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് എ സ്ക്രീനിങ് ടൈം ലിമിറ്റ്. സോ 6 മണിക്കൂർ 9 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ യു കനോട്ട് പ്ലേ. സോ ചൈന ഹാസ് എ പർട്ടിക്കുലർ സിസ്റ്റം. കുട്ടികൾ ഓൺലൈൻ ടൈം അധികം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? സ്ക്രീൻ ടൈം ലിമിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇഫ് യു ആർ പ്ലേഡ് 6 hours, വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു? യു ഹാവ് ടു snatch your parents' phone and play. You cannot play in your phone. Okay. So such kind of Chinese model of regulation can be implemented in India also. മനസ്സിലായോ? എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ?
ഓക്കെ, ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയെടുത്തോ. ഓൺലൈൻ ഗെയിമിംഗ് might be addictive. Online gaming might be addictive and affects young population. Online gaming might be addictive and affects young population. However, full stop. However, a complete ban. However, a complete ban neither feasible. A complete ban neither feasible nor desirable. However, a complete ban neither feasible nor desirable. Discuss. 10 mark. So I'll give you 7 minutes to write this answer. You are going to write now. Okay. Question മനസ്സിലായില്ലേ? വേണം, ഒന്നുകൂടി വേണം സമയം. Online gaming might be addictive and affects young population. Online gaming might be addictive and affects young population. However, a complete ban neither feasible nor disable. എന്താടാ എഴുതിയെടുക്കപ്പെട്ടു? എഴുതിയോ? So I'll allocate you 7 minutes. You like എഴുതി കഴിഞ്ഞവര് പറയാം. Try to finish your answer within 7 minutes itself, because you only get 7 minutes to write 10 marker. So you need to practice. Okay, ബാക്കി നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോ? കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് എനിക്ക് തന്നാൽ മതി കേട്ടോ. ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് ബാക്കി എഴുതിക്കോ, എന്നിട്ട് തന്നിട്ട് പോയാൽ മതി. സോ ജസ്റ്റ് ബേസിക്കലി ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് എന്താ ആൻസറിന്റെ? 2 പാർട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഓൺലൈൻ ഗെയിമിംഗ് മൈറ്റ് ബി അഡിക്റ്റീവും യൂത്തിനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദർ ആർ 2 റീസൺ. ഒന്ന് അഡിക്റ്റീവ് ആണ്, ഒന്ന് അഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് അല്ലെ? ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ്. ഒന്നും നിങ്ങളോട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഒരു സിറ്റുവേഷൻ പറയുന്നു. ഓൺലൈൻ ഗെയിമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഗെയിം മൈറ്റ് ബി അഡിക്റ്റീവ് ആൻഡ് എഫക്ട് പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. അവർ എ കംപ്ലീറ്റ് ബാൻ നൈദർ ഫീസിബിൾ നോർ ഡിസൈറബിൾ. അഡിക്റ്റീവ് ആണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ബാൻ ചെയ്യുന്നത് ഫീസിബിൾ അല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഡിസൈറബിൾ അല്ല, ആൻഡ് ഡിസ്കസ് എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ ബേസിക്കലി നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്താ എഴുതാൻ പറ്റും? ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്താ എഴുതാം? എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ട്? ഒന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് പറയാം. വൈ സച്ച് കൈൻഡ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റീസെന്റ്? ലൈക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പൊ ചോദിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാൻ കാരണം? സോ യു ക്യാൻ കോട്ട് റീസെന്റ് എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് കർണാടക ഹൈക്കോടതിന്റെ കാര്യം തന്നെ പറയാം. കേസ് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? കർണാടക ലൈക്ക് there are incidents of like online addictive ആണെന്നുള്ള പറയുന്നത്. സോ കൈൻഡ് ഓഫ് അഡിക്റ്റീവ് ഇൻസിഡൻസിന്റെ എണ്ണം പറയാം. or WHO recently like declared online gaming is a mental kind of addiction to online gaming is a mental disorder എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത കാര്യം പറയാം. സോ all these are the context of the question. സോ ഇത് അഡിക്റ്റീവ് ആണ്. പിന്നെന്താ പറയുന്നത്? അഡിക്റ്റീവ് ആൻഡ് യങ് പോപ്പുലേഷനെ ബാധിക്കുന്ന സാധനം പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ? സോ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇത് അഡിക്റ്റീവ് ആണുള്ള കാരണങ്ങൾ? എന്താ അടുത്ത പാട്ട്? It's designed to be addictive ആണ് ഒന്നാമത്തെ കേസ്. ദിസ് ലൈക്ക് മാനിപ്പുലേറ്റീവ് മെത്തേഡ്സ് ലൈക്ക് നിയർ മിസ് ഫിനോമിന പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മൈക്രോ ട്രാൻസ്ഫർ മോഡൽ ഓഫ് ഫിനാൻസിങ് രീതിയാണ്. ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഓഫ് ഹൗ ദിസ് ഈസ് ഇറ്റ്സ് എഫക്ടിങ് ദ സോഷ്യോ ലൈക്ക് കൾച്ചറൽ ലൈക്ക് വെർച്വൽ പേഴ്സൺ ആവുന്നുണ്ട്. It's aggression, increasing aggression, violence of youth. Youth are wasting their time on the online gaming. It's kind of a gambling. It's kind of a debt trap. It's a trap, right? Once you enter, you cannot come out. So it's also affecting the young demography of India, which is not regulated completely. Will be deep, but is it complete banning is desirable? No, right? Because there are 2 kind of gaming industries. One is game of skill and game of chance. Game of skill നെ സംബന്ധിച്ചോളം എന്താണുള്ളത്? ഇറ്റ്സ് നീഡ് എ ബേസിക് സ്കില്ല്, കാര്യങ്ങൾ വേണം. സോ ഇറ്റ്സ് എ വൈ ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ബാൻ. റീസൺ ഫോർ നോട്ട് ടു ബാൻ അത് എഴുതണ്ടേ? കംപ്ലീറ്റ് ബാൻ ചെയ്യാൻ ഡിസൈറബിൾ അല്ല എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പം എന്തുകൊണ്ട് ബാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? ഒന്ന്, ഇറ്റ്സ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് അണ്ടർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ, ആർട്ടിക്കിൾ 19 ക്ലോസ് 1 ആൻഡ് ക്ലോസ് G.
and complete ban will go against Article 14, right to equality. 2, 3, it's a growing industry, sunrise industry, it's provide job for millions of people and it's a growing industry, 5 billion targeted economy. Banning, complete ban will lead to what? Underground and illegal activity, so it cannot be completely banned. But complete absence of regulation nalladano? Alla, complete regulation illengi endu sambhavikkum? That will be misused. So what need to be done? Way forward points. Instead of complete banning, there should be separation of game of skill and game of chance, and game of skill should be allowed, licensed, and game of chance should not be promoted, so should be regulated. And systems like parental control or best model practices of what followed in China or USA or UK. UK is only providing license to game of skill, not game of chance. Again, UK model you can write, or such kind of role models can be implemented so that both game of skill can be promoted as well, so they will protect the fundamental rights of citizen as well as the industry. But game of gambling in the okay, fine. So our aspect answer answers not addressing the question properly. Okay, game of skill and the game of stance, but not placed at the right position. Addictive youth so answer so not addressing the question directly. Like answer writing so random topic is sedition. We'll finish this topic first. So recently Supreme Court under S.G. Bombartkare case versus Union of India case, sedition in the law. It comes under IPC section 124A. It's a suspended its application. So let's see what is sedition and all. So sedition in the sedition. Okay. So the sedition is defined as sedition Article 120, section 124A spreading hatred or disaffection towards whom? Towards a nation? No, toward the government. Government in disaffection or hatred or government spread sedition in the IPC section 124A. So the problem is that when you see the recent contest, there are many incidents of misusing this section 124A. So historically, this section introduced in 1870. 1870, Britishers introduced IPC section 124A because in 1860s there were Wahhabi movements. So these Wahhabi movements were against Britishers. Okay, Wahhabi movement history detail. So Wahhabi movements Britishers British government Wahhabi movements to control or to reduce this Wahhabi movement. Britishers introduced sedition. 1870 British introduced it. So historically, when you see this act, Mahatma Gandhi, Tilak, Bhagat Singh, Muhammad Ali Jinnah, were arrested under section 124A of IPC. So basically, it's a colonial legacy. So section 124 is colonial legacy. Colony, British colony, this law has used to control the Indians. So, but after independence, after independence, we are not discontinued with this law. We carry forward this law. But what happened actually is that the governments on power, this government started misusing this law. Section sedition law, section IPC 124A, misuse. There are many incidents. You have a lot of incidents. I give Disha Devi case. Okay, Disha Devi case is Disha Devi case is the toolkit. Farmers protest in the 21-year-old environmentalist government arrested, saying that she shared a toolkit with outside the world for the planning a protest in India. So against her, the government charged sedition law, and there are incidents of charging sedition against the journalists for criticizing the government. Government in a criticization, for example, Vinod Dua case. So journalist Vinod Dua arrested under sedition for criticizing the government.
So government criticize ചെയ്യുമ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി? Government started using sedition as a method or controlling the law and order situations. And there are incidents in a school. Karnataka school എന്ത് സംഭവിച്ചു? There was a play. Like 2ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഒരു നാടകം കളിച്ചു. And ആ നാടകം കളിച്ചത് it was against the government. It was part of protest of CAA. പ്രൊട്ടസ്റ്റിനെതിരെയുള്ള ഒരു നാടകമായിരുന്നു. So the police charged sedition case against the parents of children and against the school. So there is a thin line between right to freedom of speech and expression and sedition. Okay, Article 19(1) Clause 1 il endha parayunnathu? There is a right to freedom of speech and expression. But when it comes to sedition, endu sambhavikkunnunde? The government is trying to control the opinion of the people, charging sedition as a sedition ഒരു ചാർജ് ചെയ്തിട്ട് ഒപ്പീനിയനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. സോ ആർട്ടിക്കിൾ 19(1) നമ്മൾ എന്താണ് റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡം ഓഫ് സ്പീച്ച് ആൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻ പറയുമ്പോൾ വി ഹാവ് സം എക്സെപ്ഷൻ, റൈറ്റ്? ആർട്ടിക്കിൾ 19(1) Clause 2 എന്താ പറയുന്നത്? There are exceptions. Exceptions എന്തൊക്കെയാണ് എക്സെപ്ഷൻ വരുന്നത്? പബ്ലിക് ഓർഡർ, മൊറാലിറ്റി, ഡീസൻസി, പിന്നെ പിന്നെ security of the nation, friendly relation with the other states, defamation, അങ്ങനെ ഒരുപാട് വരുന്നത്. But this sedition is not mentioned under Article 19 Clause 2. Article 19 Clause 2 sedition or restriction of freedom of expression ആയിട്ട് വെച്ചില്ല. What was the thinking of constitutional makers എന്ന് പറയുമ്പോൾ constitutional makers ഈ ഒരു ഡിസ്കഷൻ sedition as a restriction constitution assembly ഡിസ്കഷനിൽ വന്നിരുന്നു. Should be included with the constitution or not എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഡിസ്കഷൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു? മെമ്പേഴ്സ് ഇതിനെ റിജക്ട് ചെയ്തിട്ട് they removed sedition as a restriction under the Article 19 Clause 2, saying that this will lead to എന്ത് സംഭവിക്കും? It will lead to dissent, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒപ്പീനിയനെ തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് it will act as a limitation on right to freedom of speech and expression. So constitutional makers avoided adding right to sedition as a restriction with respect to Article 19, fundamental rights in a restriction ആയിട്ട് sedition വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. But sedition as a law was existing even till it's continued. It's discontinued ചെയ്തതുമില്ല. Okay, as a statutory law it's there. So അതവരെ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തില്ല. 1870 മുതൽ തന്നെ ആ ലോ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് വന്നു. And recently government charged cases against 2021 journalists cases charge ചെയ്തു. So this case, particular sedition law article section 124A challenged under SG Bombarkere versus Union of India case. The Supreme Court said that this law is based on a colonial legacy. So whether we should abolish this law or not. So the lawmaking is the prerogative of whom? Legislature. So legislature should take the action, not the Supreme Court. So Supreme Court asked the government what we are going to do with the section 124A. And before that also, our Prime Minister Modi also said that all Indians should work to shed the baggage of colonialism. Still we continue with the colonialist policies. So we should take steps to remove the colonial baggages. So section 124A is a colonial baggage. It's a colonial legacy. They Britishers use this law to control Indians. Okay. So the law is specifically talking about the government, right? Disaffection towards government. But disaffection towards government is also part of democracy. You can convey your opinion against the government, right? You have the freedom to convey your opinion against the government. You can whether agree with the government, not agree with the government. It's all up to you. Okay. So when you are curbing the dissent എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? Dissent is the safety valve of democracy as per Justice D.Y. Chandrachud. D.Y. Chandrachud said that dissent is the safety valve of democracy. So you can quote these things. So dissent എന്ന് പറയുന്നത് safety valve of democracy ആണ്. But sedition is used as a tool to curb this dissent. Okay. So the court said that court asked the government what they are going to do with this particular law. The government informed the court എന്ത് പറഞ്ഞു? We are going to re-examine the law. Sedition എന്ന് പറയുന്ന law re-examine ചെയ്യാൻ പോവാണ്. So there will be some reforms with respect to sedition law. Okay. So re-examine ചെയ്യാൻ പോവാന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് the court said that okay, anyway you are re-examining and you are not giving any time. So what we are going to do? We are going to suspend
the implementation of or the enforceability of section 124A. So at present, section 124A is not valid. The police cannot charge cases under section 124A, but it's not completely abolished. It's just suspended. Okay, so you cannot charge cases on under, but it's there in the rule book. Still section 124A is there in IPC, but you cannot charge case under section 124A because it's suspended till the government take a decision, because the government has to make the rule. The legislature will decide whether to continue with the law or not. So there are 2 points of view with respect to reforming of section 124A. There are one set of people saying that this should be completely abolished, and other set of people say that there should be an amendment only needed. Remove the part which makes problem, that problem of disaffection towards government. Our part remove cheyidhu pinne you can use this law. Our part matram namukku remove cheyam. Or some other people, other argument is that there should be need of complete abolition. So there are two kind of opinion with respect to sedition law. Okay, so there are many people who support sedition. There are many points. Okay, എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും sedition law വേണം എന്നുള്ളതിന് പറയാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും? Argument in support. Sedition will, like sedition law ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നമുക്ക് ആന്റി നാഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? കർബ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ? You can curb the anti-national activities because like sedition ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നമുക്ക് ആന്റി നാഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ വേറെ സെക്ഷനിസ്റ്റ് മൂവ്മെന്റ്, ടെററിസം അങ്ങനത്തെ ആക്ടിവിറ്റീസ് എതിരെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. മെയിൻറ്റെയിനിങ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്, ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ ഇഷ്യൂസ് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ it is also act as a reasonable restriction under article 19(2). 19(2) പുറമെയുള്ള reasonable restrictions എന്താന്ന് വെച്ചാൽ sedition is a kind of a reasonable restriction under article 19(2) explicit ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, but this also act as a limitation for your reasonable restriction and maintaining law and order എന്നുള്ള സിറ്റുവേഷനിലൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? സെഡീഷനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. അത് മാത്രമല്ല, there are incidents of misuse by the law, but just merely misusing of law is not the right reason for removing a particular law. Just because of some people are misusing a law, that does not mean that that law should be removed. പ്രശ്നം എവിടെയാണ്? law implementation പാർട്ടിലല്ലേ. So when law is misused, what you need to correct? The implementation part of the law, not the law itself. That is also an argument given by experts saying that this law need not to be removed. Law can be kept, but the implementation part of the law should be maintained. But there are people against because this is not given under article 19 clause 2. Reasonable restriction le sedition ennu parayna explicitly koduthittilla. So reasonable restriction le sedition ennu parayna explicitly kodukathathonde it's not like fundamentally right endalla, correct alla sedition ennu parayna restriction avunnathu. Kandi idu colonial legacy aanu. This law is introduced by the Britishers. So still nammal adu continue cheyannu parayna it's just a baggage of colonialism. We should shed with this, we should end such kind of particular law. And this section has been misused by many times. There are many examples we already given, like there are recently some incidents like journalists indicted. Andhra Pradesh journalists sedition charge cheyidittunde. Then there was a Kashmiri person who put status of WhatsApp status on India-Pakistan game. The victory of Pakistan has been put in a status. So status ittu ennu parayunnonde endu cheyan pattilla, namukku sedition charge cheyan pattilla because it's one person's like le oralde ഇഷ്ടമാണ് ഏത് ടീമിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. യു സപ്പോർട്ട് ലൈക്ക് ഫുട്ബോൾ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ബ്രസീലിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ലേ, അർജന്റീന സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ലേ? അത് സെഡിഷൻ ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുമോ? then why only Pakistan? So choosing Pakistan also is kind of a, അല്ലെങ്കിൽ പാകിസ്ഥാന്റെ ടീമിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് does not mean that you hate India അല്ലേ? പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ആൻ ഒപ്പീനിയൻ. സോ മിസ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ദർ ഇസ് എ ലോ കൺവിക്ഷൻ റൈറ്റ്. ലോ കൺവിക്ഷൻ റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കേസിൽ ചാർജ് ചെയ്തിട്ട് കേസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അയാൾ അക്യൂസ്ഡ് ആണെന്ന് കണ്ടെത്തുന്നത് വളരെ കുറവാണ്. കേസ് കൺവിക്ഷൻ എല്ലാം ഫാൾസിഫൈഡ് കേസസ് ആയിരിക്കും. അവിടെ കോടതിയിൽ ട്രയൽ കഴിയുമ്പോഴേക്കും കേസ് എന്ത് ചെയ്യില്ല, നിലനിൽക്കില്ല. ദാറ്റ് മീൻസ് ദ കേസ് ബീൻ മിസ്യൂസ്ഡ് എ ലോട്ട്. സോ by using sedition as a controlling the right to freedom of expression will lead to chilling effect on freedom of expression. Freedom of speech and expression എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? It's a basic pillar of democracy. When you charge sedition on your opinion, people stop giving opinions. When there is no opinion, then there is no point of democracy. So dissent എന്ന് പറയുന്ന ഡെമോക്രസിയിൽ എന്താണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഡിസന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് സംഭവിക്കുള്ളൂ?
there will be discussions. When there is a like opposition view, there will be progress, right? Progressive ആയിട്ട് ഉണ്ടാവും. ഇപ്പം like patriarchyക്കെതിരെ dissent ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ there will be equality ലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. When there is no dissent and everybody is agreeing patriarchy, is there any problem? So if society wanted to grow or society want to progressively develop, there should be dissent. But charging sedition on opinion will lead to chilling effect of right to freedom of speech and expression. That again lead to like killing the basic idea of democracy. So അതുകൊണ്ടൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, നമുക്ക് സെഡീഷനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറയില്ല. സുപ്രീം കോടതിന്റെ കേസസ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ റീസെന്റ് കേസ് സുപ്രീം കോടതി എന്ത് ചെയ്തു, സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത് SG Bombarkare versus Union of India case. This case is really important. You need to write in your answer. And other principle earlier also, this constitutionality of judgment, constitutionality of sedition law is checked in Kedarnath versus State of Bihar case. So Kedarnath case le Supreme Court പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ചാൽ sedition is constitutionally valid. Constitutionally valid ആണ് sedition എന്ന് പറയുന്നത്. But there is a principle given by the court. Court ഒരു principle കൊടുത്തു, എന്താണ്? ജസ്റ്റ് മിയർലി ഡിസഫെക്ഷൻ, ഒരാളുടെ ഒപ്പീനിയൻ പറഞ്ഞതുകൊണ്ടോ ഗവൺമെന്റിനെതിരെ ഒരു ഡിസഫെക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒപ്പീനിയൻ പറഞ്ഞതുകൊണ്ടോ ഗവൺമെന്റിനെതിരെ ഡിസെന്റ് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടോ യു കെ നോട്ട് ചാർജ് സെഡീഷൻ. ബട്ട് there should be a direct incitement of violence. നിങ്ങൾ ഗവൺമെന്റിനെതിരെ, പ്രസന്റ് ഗവൺമെന്റിനെതിരെ ഡയറക്റ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് വയലൻസ്, പോയി വെടിവെച്ച് കൊല്ലടാ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ there is a direct influence of violence. Just criticizing a government is not, there is no direct incitement of violence, right? So Kedarnath judgmentil Supreme Court പറഞ്ഞ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് sedition can only charge when there is a direct incitement of violence എന്നുള്ള ഇൻസിഡന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ, sedition ചാർജ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. But the incident shows that the police or the authority is not following Kedarnath principle because they are just charging cases against journalists, just giving like opinion on YouTube. The government is charging or the police is charging sedition. So that is goes against the principles of Kedarnath judgment. Okay, so that you should not forget. So there should be direct incitement of violence to charge sedition as a restriction. So what should be the way forward with respect to this? എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും? There should be a legislative process, right? There should be this situation, this case should be sent to legislative parliamentary committee should study and experts opinion can be taken. Okay, and earlier also law commission also recommended for reconsideration of sedition law. So law commission also recommended that sedition law should be reconsidered and it should be eliminated. And there is a best practices called UK model. മ്യൂട്ട് ആയി. മൈക്ക് എങ്ങനെ ഓഫ് ആയേ? പറഞ്ഞത് കേട്ടായിരുന്നോ? ഇല്ല സർ. ഇല്ല സർ. മൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്തേ? ഇപ്പൊ ഏതായിരിക്കും അല്ലേ? പത്മജ, opinion, okay, opinion and criticism of record for having a vibrant democracy വേണം. Okay, sedition law is suspended, the old cases will also suspend, right? The old cases, Supreme Court said that the old cases are there but the trial process are suspended. Okay, so trial process is still the government take a decision on particular law, there won't be any trial of existing cases, everything is suspended for a time being. So the court will decide the matter only when there is a new law, like there is a new legislation like initiated by the legislator. So once the law initiated, there can be two possibilities: one, complete abolition of law, and or the reforming of law. So we do not know. The committee, like government, are yet to take a decision on it. The legislation process is not started, but one highest possibility is that like government wants such kind of tools to control the people. Like to authoritarian governments always wanted to have
like avoid dissent, because dissent is like for them, for the government, dissent is kind of a questioning their authority. But in a democracy, dissent should be promoted. Any government, if you take any government of the world, around the world, if you take, even it's USA, UK, they promote dissent because dissent is the basic right of an individual. That's why Chandrachud said that dissent is the safety valve of democracy, and if you are not allowed, this will, one day this will burst. Okay, democracy will burst because dissent is the safety valve of democracy. And there are many opinions with regard to dissent. There are, like, you can say, so Gandhiji, there is a quote given in your handout itself, first itself. Like Gandhiji said that section 124A is the prince among IPSC section that suppress the citizens' liberty. Okay, it's a section which put Gandhiji under the jail, and even Tilak and many nationalists. So Gandhiji said that this section 124A is the prince among the sedition. And one more concern with respect to the present suspension is that earlier there was a law called IT Act, section 66A. Section 66A and IT Act in the president, if you are shared any opinion of somebody, for example, Shakir said that like Shakir or Basu Sarna class bhayangara boraanu. Okay, adu ningal endu chedu? Nufaila shared that opinion, and I charged case against Nufaila. Sharing somebody's opinion on platform, which just sharing the opinion. So opinion Shakir or Shakir is telling the opinion of Shakir opinion. So earlier under section 66A of IT Act, the government can arrest this person, and this law is also non-cognizable, non-bailable law as sedition. Sedition also non-cognizable and non-bailable. Non-cognizable, non-bailable എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ജാമ്യം കിട്ടുമോ? ജാമ്യം കിട്ടില്ല. Non-cognizable എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് non-cognizable എന്താ? There are different kind of cases. Okay, non-bailable ആണ്, non-cognizable ആണ്, non-bailable ആണ്, and non-compoundable ആണ്. Cognizable എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ you can arrest without warrant. Warrant ഇല്ലാതെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. You don't need a warrant to arrest under sedition. Police can come to your home and arrest. They don't need any warrant. And if it is not compoundable, means this case should be go through trials. There are some cases compoundable. Compoundable means ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇപ്പം ഇവിടെ വന്ന 360 ന്റെ ഫ്രണ്ടിലെ ചില്ല് അടിച്ചു പിടിക്കുന്നു. And if this case is compoundable, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കെതിരെ കേസ് കൊടുക്കുന്നു. It can go trial, but out of court settlement ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഒരു എഗ്രിമെന്റ് പറയാം. നിങ്ങൾ പറയാണ് പുതിയ ചില്ലൊക്കെ ഇട്ട് ഒട്ടിച്ച് തരാം സാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? എഗ്രിമെന്റിൽ വരുന്നു. The case is being settled. That is compoundable. But under sedition, it's not non-compoundable. You cannot compromise out of the court. This has to go through trial, and there is a maximum imprisonment of up to 3 years, and both fine is there. That is the punishment. But anyway, it's suspended. But what I was telling, okay, there was a section like 66A. So Shreya Singhal case nu kettundo? There's a case called the Shreya Singhal case. She was Shreya Singhal case, Union of India. Shreya Singhal versus Union of India case. She was a law student. So she filed a case against section 60, say that this is against right to freedom of speech and expression because I just conveyed my opinion on internet, Facebook, and you are arresting for that. That means that lead to chilling effect of right to freedom of speech and expression because this is, I have a right to convey my opinion. So the court said that under Shreya Singhal versus Union of India case, 66A is constitutionally invalid. So court abolished section 66A. But in practice, do you think these inspectors are actually reading newspapers? No, they do not know about whether this case is existing or not. There are many incidents of cases charged even after section 66A. But abolish police still charging cases under section 66A. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ലോവർ കോർട്ടിൽ ചെല്ലും. ലോവർ കോർട്ടിലെ ആളുകൾക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി വലിയ അറിവില്ല. ഹൈക്കോടതി ചെല്ലും. ഹൈക്കോടതി ചെല്ലുമ്പോൾ ദിസ് കോടതി നോക്കുമ്പോൾ എന്താ സെക്ഷൻ 66A കേസ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്. ദിസ് കേസ് ഈസ് ഓൾറെഡി ഇൻവാലിഡ്. ഈ സെക്ഷനിൽ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തതാണ്. സോ കേസ് ഇൻവാലിഡ്. ആൻഡ് ദർ ആർ മെനി ഇൻസിഡൻസ് ഓഫ് ഹറാസ്മെന്റ്. സി പോലീസ് കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ കൈൻഡ് ഓഫ് ഹറാസ്മെന്റ് ആണ്. യു വിൽ ബി അറസ്റ്റഡ്. ദർ വിൽ ബി ഓൾ ഓവർ യുവർ
photo will be all over newspaper. There will be mental harassment, family torture, മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങൾ, നിങ്ങൾ എല്ലാ harassmentഉം jail time non-bailable ആണ്. You have to be remanded in 40 days at least or 28 days. So jail പോകേണ്ടത് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ at the high court you understood that you are charged for a case which is not actually valid. So this harassment is the problem. Police or some police also know. They know that it's not going to happen, but what they wanted, they just wanted to harass you for some time. So this has been used as a tool to harass. So because of repeated incidents of misuse of this case, finally Supreme Court asked to say that ഇനി ഒരു കേസ് കൂടി ചാർജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചാർജ് ചെയ്തവന്മാർക്കെതിരെ കോർട്ട് ആക്ഷൻ എടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഇപ്പോഴും കുറഞ്ഞത്. ബട്ട് സിൻസ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഓൾസോ ദർ ആർ ഇൻസിഡൻസ് ഓഫ് ചാർജിങ് section 66A. So that is also again a concern that even court just suspended section 124A, but does not mean that in practice some authority may charge section 124A again. Harassment കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് കോർട്ടിൽ എത്തുമ്പോഴേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ section 124A is not practical. So that is also, so just merely suspension of law is not enough, because still it can be used as a tool to harassment of people. And you can also, so Shraya Singhal versus Union of India case you can say. Then constitutional makers point of view I already given. Kedarnath principle, when it come to sedition cases, the court said that the police and authorities should use Kedarnath principle. Kedarnath principle and the police has to check that there is a where there is a direct incitement of violence with respect to sedition. If there is no direct incitement of violence, you cannot charge sedition on. And court also said, especially Justice U.U. Lalit said that like the journalist of India is protected under the Kedarnath principles. That case is a milestone with respect to sedition in 1962. Okay, so that case is important. And the last case, the S.G. Bombarkar case, is also important. These two cases should be there in your answer when it comes to sedition law. Okay, so best model practices you can quote UK model, because UK model, the British itself abolished the sedition as an act. It's abolished in 2010. Okay, so these are the way forward you can mention. And Law Commission also already recommended for amending this provision. Opinion and criticism are required for having a vibrant democracy. Yes, Bhushan case, 1 rupee fine. Yes, Prashant Bhushan, that is contempt of court. Prashant Bhushan case endana? Sedition is different. Sedition endana parayunnathu? Promoting hatred or disaffection towards the government. Contempt of court is kind of two, that is a different topic, we'll discuss some other day. But contempt of court ennu parayunnathu endana? There are two types of contempt of court, civil contempt and criminal contempt. So when you are not following the judgment of court asking you to do something, okay, you are not following it. Court asks you to like do not go outside civil 360. You should study, but you cannot resist. You have to go to Samsung with your girlfriend. So it's a contempt. Okay, or you are just like, there is not valid criticism. You are just promoting allegations against a particular judge. So that will again impact the court, the authority of the court. So that is called contempt of court. Contempt of court is different, and sedition is different. So when there is a contempt of court, court can punish you for the contempt of court. That is Prashant Bhushan case. And Prashant Bhushan case, what actually happened? Prashant Bhushan criticized one judge, right? So court charged contempt of court. That was like 2021 topic. 2021 it's actually asked. 2021 ലാണ് ചോദിച്ചത്, 2022 ലാണ് ചോദിച്ചത്. ഈ വർഷം ചോദിച്ചോ? This year prelims also there is a question about contempt of court, because it was there in current affairs. So that's why current affairs is very important. ചിലപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റിക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും, പക്ഷെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആയിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യനെ ലിങ്ക് ചെയ്ത് സ്റ്റാറ്റിക് പാർട്ടിലേക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ഈ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് പാർട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിട്ട് ക്ലാരിറ്റി ചെയ്യും. പിന്നെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മെയിൻസ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് പഠിക്കാനുള്ള ഗുണം എന്താണ്? നമ്മൾ കുറച്ച് വൈഡ് ആയിട്ടാണ് തിങ്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഡിഫറെന്റ് പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ് എന്താണ്, എന്ത് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. സോ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് യു ക്യാൻ അനലൈസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് കം ടു ആൻ ആൻസർ. എലിമിനേഷന് കൂടുതലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബെനിഫിറ്റ് ചെയ്യും. So all these things are important. So that's it. So complete the questions which are given for online gaming and submit. You can go. Okay, എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഓക്കെ, ഫൈൻ, താങ്ക് യു. നാളെ എക്സാം ഇല്ല കേട്ടോ, നാളെ എക്സാം ഇല്ല, തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം എക്സാം. പിന്നെ
Sir, mute ആണ് sir. ഓഫ്ലൈൻ സ്റ്റുഡൻസിന് ആയിരുന്നു ഓഫ്ലൈൻ റീഡിംഗ് റൂം ഫെസിലിറ്റീസ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഇഫ് യു ആർ ലൈക്ക് ഓഫ്ലൈൻ സ്റ്റുഡൻസ് യു ക്യാൻ കം ടു റീഡിംഗ് റൂം. So the cost will be around 1,200 for PCM students. Outside people it is 1,500. Okay. So timing will be like initially it's up to your demand. If you are sitting till 12 o'clock, we can open till 12 o'clock. It's all up to you. Like if you are not sitting like communication നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ 12 o'clock വരെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതിൽ യാതൊരു മീനിങ്ങും ഇല്ല. It's all about your like if you wanted to like നിങ്ങൾക്ക് 12 മണി വരെ ഇരിക്കണം എന്ന് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ you can open till 12 o'clock. So 12ന് ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ എന്തായാലും ആളുകൾ ഉണ്ടാവില്ല, അധികം ആളുകൾ ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ എക്സാമിന്റെ സമയമൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ 12 o'clock കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റും. ഓക്കെ ഫൈൻ. സോ റീഡിംഗ് റൂം യൂസ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ഉച്ചയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഇവിടുന്നല്ല കഴിക്കുന്നത്. ഇവിടുന്ന് കഴിക്കുന്ന ആളുകൾ there is a dining area at the top floor. So you have a wash basin there. അവിടുന്ന് തന്നെ പ്ലേറ്റ് കഴുകാൻ നോക്കുക. Do not use that wash basin given for that എന്താ പറയാ വാട്ടർ പ്യൂരിഫയർ വെച്ച ഏരിയയിൽ. അതിനകത്ത് കൈ കഴുകിയുള്ള ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡ്രെയിനേജുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് അല്ല. ആ വെള്ളം പോകുന്നത് താഴെ തന്നെയുള്ള ഒരു മഴവെള്ള സംഭരണിയിലേക്കാണ്. ആ മഴവെള്ള സംഭരണി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. അത് എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മൾ മോട്ടർ അടിച്ചിട്ട് വീണ്ടും ഡ്രെയിനേജിലേക്ക് കളയണം. പക്ഷെ പ്രോബ്ലം എന്താണ്, ഭക്ഷണത്തിന്റെ സാധനം കഴുകി കഴിയുമ്പോൾ ഇത് താഴെ ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ആവും. സോ സ്റ്റാർട്ട് സ്മെല്ലിങ്. സോ അത് യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക. നമ്മൾ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ RO വാട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള പ്രശ്നം എന്താണ്, ദർ വിൽ ബി വേസ്റ്റേജ് ഓഫ് വാട്ടർ അല്ലേ. അത് 1 ലിറ്റർ വാട്ടർ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആക്ച്വലി 200 ml കിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കി 750 ml പുറത്തു പോകും RO ആവുമ്പോൾ. ഓക്കെ. സോ അത് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ആ ഒരു വാഷ് ബേസിൻ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. സോ പ്ലീസ് ഡു നോട്ട് യൂസ് ഇറ്റ്. ആൻഡ് ഇഫ് യു ആർ ഹാവിംഗ് ഫുഡ് യു ക്യാൻ ഹാവ് ഇറ്റ് ഫ്രം ദി ടോപ്പ് ഫ്ലോർ. ആൻഡ് ഇനി റീഡിംഗ് റൂം യൂസ് ചെയ്യാത്തവർക്കും മേലെ ഇരുന്ന് പഠിക്കാനുള്ള സ്ഥലമുണ്ട്. നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ടേബിൾസ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇവിടെ വരിക, ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറുക, ഇതുപോലെ തന്നെ ഇറങ്ങിപ്പോ. ഇതിനകത്ത് ഇവിടെ കുറെ സാധനങ്ങളുണ്ട് ഇതിനുള്ളിൽ. അപ്പൊ മേലേക്ക് ഒന്ന് ഇടയ്ക്ക് പോയി അവിടെ ഇരുന്ന് പഠിക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പഠിക്കണമെങ്കിലൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പഠിക്കാനുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? സ്പീഡ് കുറയ്ക്കണം. എന്താ ഇടയിൽ പറയായിരുന്നേ? ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പാടുണ്ട്. ഓക്കെ, സ്പീഡ് കുറയ്ക്കാം. പിന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും വേറെ ഇഷ്യൂസ് ഒന്നുമില്ല. വലിയൊരു പ്രശ്നം ഈ വീക്കിലെ വലിയൊരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് എല്ലാവർക്കും പനിയായിരുന്നു. ഓക്കെ. സോ കഴിഞ്ഞ 2 വീക്കായിട്ട് സ്റ്റാഫിന് എല്ലാവർക്കും പനി മാറി മാറി വരികയാണ്. ഒരാൾ കഴിയുമ്പോൾ ഒരാൾ മാറി മാറി വരികയാണ്. സോ ദർ വാർ കൈൻഡ് ഓഫ് അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ഫാക്കൽറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാഫിന്റെ പ്രശ്നം. ഇപ്പം ആര്യക്ക് കോവിഡ് ആണ്. സോ ആര്യ വീട്ടിലാണ്. അതിന് മുമ്പ് ജോജിക്ക് കോവിഡ് ആയിരുന്നു, ജോജി വീട്ടിലായിരുന്നു. അതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് വൈറൽ ഫീവർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു, നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്കറിയില്ല. സോ പനി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കുക. സോ അതുകൊണ്ട് ഈ വീക്ക് കൈൻഡ് ഓഫ് അതുകൊണ്ടാണ് ഓൺലൈൻ ഡിസ്കഷനൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് മാറ്റി വെക്കേണ്ട വരുന്നതും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് പറയാം ഏത് സബ്ജക്റ്റാണ്. ഇപ്പൊ എത്ര ബുക്ക് ഉണ്ട് കയ്യിൽ? 2 ബുക്ക്. പൊളിറ്റിയും ജോഗ്രഫിയും എടുത്തോ, ഒരു ഫ്രഷ് ബുക്ക് കൂടി എടുത്തോ. പുതിയ ക്ലാസ് തുടങ്ങണം. ഏതായാലും സയൻസ് ആൻഡ് ടെക് ആയിരിക്കില്ല. സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്കിന്റെ ഒരു മൊഡ്യൂൾ കഴിഞ്ഞല്ലോ, എനർജി കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ അതെന്തായാലും ആയിരിക്കില്ല. സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്കിന്റെ ഒരു മൊഡ്യൂൾ കഴിഞ്ഞു. എനർജി ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന മൊഡ്യൂളാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞത്. അറിഞ്ഞായിരുന്നോ? അത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പം അത് അത് കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ പൊളിറ്റിയോ ജോഗ്രഫിയോ ആയിരിക്കും. സോ ലൈക്ക് അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ഫാക്കൽറ്റീസിനെ വെച്ചിട്ട് പറയാം. പിന്നെ ഒരുപാട് സബ്ജക്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ കയറ്റി കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കേണ്ട വെച്ചിട്ടാ. പിന്നെ ഓവറോൾ ക്ലാസ്സുകളെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ? പൊളിറ്റി ക്ലാസ് ഒക്കെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? എന്നീ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്സ്? ഇത് തന്നെ മതി, ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ചെയ്യണ്ട. ഓക്കെ. ജോഗ്രഫിയോ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് വരുത്തണ്ട, ഒരു പ്രശ്നമില്ല. എന്താ ഒരു പ്രശ്നമില്ലാത്ത? പ്രശ്നമുണ്ടോ എന്നാ പറ. എന്താ ഡിസ്കഷൻ സമയത്തും കൺഫ്യൂഷൻ മാറിയില്ല? പൊളിറ്റിയിൽ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല? പറ്റുന്നുണ്ട്. ക്ലാസ്സിൽ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ക്ലാസ്സിൽ ചോദിക്കണം. ഇപ്പൊ സ്പീഡ് കൂടുതലായ കാര്യം എന്തുകൊണ്ട് ഇടയിൽ പറഞ്ഞില്ല? അല്ല, എന്റെ ക്ലാസ്സല്ലേ സ്പീഡ് കൂടുതൽ പറഞ്ഞു? കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ പറഞ്ഞേ? ഞാൻ പൊതുവെ സ്പീഡിൽ സംസാരിക്കുന്ന ടെൻഡൻസി എനിക്കുണ്ട്. സോ തിങ് ഈസ് ദാറ്റ്
സ്പീഡ് ആണെങ്കിൽ പറയണം, അല്ലാതെ എനിക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം നോർമൽ ആയിട്ടുള്ളതാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നും, പക്ഷെ അത് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. പറയും. ഇന്ന് പഠിപ്പിച്ച മനസ്സിലായോ? എഴുതുന്ന വിൽ കം ടു ബൈ പ്രാക്ടീസ് വരാൻ പറ്റുള്ളൂ. എഴുതാനുള്ള പോയിന്റ് ആണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ഗെയിമിന് ഇപ്പൊ ഒരു സ്ട്രക്ചറിങ് മനസ്സിലായില്ലേ? എന്താണ് ആദ്യം എഴുതേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ? രണ്ടാമത് എഴുതേണ്ടത് എന്താന്ന് മനസ്സിലായോ? മൂന്നാമത് എഴുതുന്നത് എന്താന്ന് മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായോ? സോ അത് ഇന്ന് പഠിപ്പിച്ച് മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കാം കേട്ടോ. അപ്പൊ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ല. പക്ഷെ നിങ്ങൾ പിന്നെ പറയാന്ന് പറഞ്ഞ ഇരിക്കുമ്പോഴുള്ള പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു പോകും, നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലായി ഉണ്ടാവില്ല, പിന്നെ അതിനകത്ത് യൂസ് ഇല്ല ഇരിക്കുന്നത്. മനസ്സിലാകുന്നില്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ തന്നെ പറയും. അപ്പൊ തന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്പൊ തന്നെ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും. പിന്നെ ആൻസർ റൈറ്റിംഗിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പൊ എഴുതുന്ന ആൻസർ റൈറ്റിംഗിൽ ലൈക്ക് ദർ ആർ ഫ്യൂ പീപ്പിൾ റൈറ്റിംഗ് ഗുഡ് ആൻസേഴ്സ് കമ്പയർഡ് ടു ആസ് എ ഫ്രഷർ. ലൈക്ക് ഇപ്പൊ കണ്ട ആൻസേഴ്സിലൊന്നും ഐ ഡു നോട്ട് നോ ലൈക്ക് എവിടെയാ പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അല്ലേ? ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാസ് ലിറ്റിൽ ഡിഫിക്കൽട്ട്. ഇതുവരെ നിങ്ങൾ എഴുതിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെക്കാട്ടും കുറച്ചുകൂടി തോട്ട് പ്രോസസ് വേണ്ടിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. പക്ഷെ എവിടെ എഴുതുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അല്ലേ? അതല്ല ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നം ആണോ? ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ഈ ആൻസർ എഴുതിയിട്ട് പോകാനല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞേ? പാക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞോ? എഴുതി കഴിഞ്ഞോ? സോ ആൻസേഴ്സ് എഴുതുക. ആൻസേഴ്സ് എഴുതി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. നിങ്ങൾ എങ്ങനെ എഴുതി എന്നുള്ളത് പറയുമ്പോൾ കാണിച്ചു തരുമ്പോഴല്ലേ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ എങ്ങനെ മാറ്റണം എന്നുള്ളത് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അത് എഴുതുക. എഴുതി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് സജഷൻ പറയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ബേസിക്കലി എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കണം. ഓക്കെ, വെൻ ഇറ്റ് കം ടു ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ തീം ആയിരിക്കണം. ബേസിക്കലി ഓവറോൾ ഐഡിയ ആണോ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നത്? ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പല രീതിയിൽ എഴുതാം. ഐദർ യു ക്യാൻ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് പോവാം, അല്ലെങ്കിൽ പ്രസന്റ് ഉള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് വെച്ച് പോവാം, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. അതിനകത്തുള്ള കീവേഡ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഡെഫിനിഷൻ കൊടുത്ത് പോവാം. ഓക്കെ, അല്ലെ പ്രസന്റ് സ്റ്റാറ്റസ് പറയാം. ഇത്രയും രീതികളിൽ നമുക്ക് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എഴുതാൻ പറ്റും. ബോഡിയിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്തേക്ക് ദർ ആർ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് കണ്ടന്റ് ആൻഡ് ഇംപ്ലിസിറ്റ് കണ്ടന്റ്. എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളിൽ ചോദിച്ച കാര്യങ്ങളുണ്ട്, ഇംപ്ലിസിറ്റ് ആയിട്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഉള്ള സാധനങ്ങളുണ്ട്, പക്ഷെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് കണ്ടന്റിനാണ് എപ്പോഴും വെയിറ്റേജ് കൂടുതൽ. പക്ഷെ ഇംപ്ലിസിറ്റ് കണ്ടന്റ് എന്തിനാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഇതിന് ട്രാൻസിഷൻ ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അത് പറഞ്ഞേ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഇതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട്, സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ഓൺലൈൻ ഗെയിമിംഗ്സ് ആർ അഫക്റ്റിംഗ് യങ് പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറയുന്നുണ്ട്. സോ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആക്ച്വലി ലിങ്കിങ് പോയിന്റ് ആണ്. എങ്ങനെയാണ് ഇത് അഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഇത് ഡിസേറബിൾ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ നമ്മൾ ഡിസേറബിൾ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പോവാണ്. സ്പീഡ് കൂടുതലാണോ? ഓക്കെ, നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അത് വേണോ വേണ്ടയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതുകൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താന്ന് പറയണ്ടേ? എന്നാലല്ലേ ഇത് സെൻസിബിൾ ആക്കുള്ളൂ. നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഇത് ഡിസൈറബിൾ അല്ല, ഇത് ഭയങ്കര ഒരു ഇതിന്റെ ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അവിടെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു നിയമത്തിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? വൈ ദർ ഷുഡ് ബി എ ലോ എന്നുള്ളതിനൊരു തോട്ട് പ്രോസസ് പോകണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം? ആദ്യം ഇതിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യണം. ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ അഗെയിൻ. എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും അല്ല, ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിലാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ. സോ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇവിടെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പം യങ് പോപ്പുലേഷൻ എങ്ങനെയാണ് അഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് കാണിക്കണം. അല്ലാതെ ആദ്യം തന്നെ ഗെയിം ഓഫ് സ്കിൽ ഉണ്ട്, ഗെയിം ഓഫ് ചാൻസ് ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഇതൊന്നും ഡിസൈറബിൾ അല്ല, ഇതൊന്നും പണ്ടത്തെ ആ കേസിൽ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നല്ല എഴുതേണ്ടത്. ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് എന്താണ് പ്രോബ്ലംസ് വരുന്നത്, എന്തൊക്കെയുണ്ട്? ഫസ്റ്റ് എന്താ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഒന്ന് വായിച്ചേ. ഓൺലൈൻ ഗെയിം ഈസ് അഡിക്റ്റീവ് ആൻഡ് എഫക്റ്റീവ്. ഇപ്പൊ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറഞ്ഞോ? Online gaming is a sunrise sector in India. It's the fastest growing according to the projection of KPMG. There are so and to like 5 billion economy by 2025. However, എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്? Because of online gaming, it's impacting and affecting the youth. How this is impacting and affecting the youth? നമ്മൾ ആദ്യം ഇൻഡസ്ട്രീന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പറഞ്ഞത്. ഇൻഡസ്ട്രീന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത്രയും വലിയ ഇൻഡസ്ട്രി ആണ്, ഇത്ര ആളുകൾ വരുന്നുണ്ട്, ലൈക്ക് there are like millions of players and around 250 industries and 1,500 game developers in India itself. So it's a big industry and there is a 40%. You can use any of the facts. Don't use all the facts. അറിയുന്ന ഫാക്ട്സ് എല്ലാം കുത്തി നിറയ്ക്കാനല്ല. I give you lot of facts because നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നത് ഏതാണ് ഓർത്ത് വെക്കാൻ പറ്റുന്നത് അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ടുള്ള എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്താ പറയാൻ പോകുന്നത്? ഇതെങ്ങനെയാണ്
അഡിക്റ്റ് ആവുന്നത്, യൂത്തിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് അഡിക്റ്റ് ആവുന്നത്? It's a design itself a manipulative gaming designs ആണ്. It's used near miss phenomena techniques യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മൈക്രോ ഇൻ ആപ്പ് പർച്ചേസസ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത്. മൈക്രോ മോഡൽ എന്തായിരുന്നു? മൈക്രോ ട്രാൻസിറ്റ് മോഡൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെന്താ? മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂ, ഗെയിമിംഗ് ഡിസോർഡർ WHO ഓൾറെഡി ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ് വിൽ ലീഡ് ടു റിയൽ ലൈഫ് അഗ്രഷനിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് എ വെർച്വൽ ലൈഫ് റിയാലിറ്റി എന്താവുന്നുണ്ട്? റിയൽ ലൈഫ് അഗ്രഷനിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ടെൻഡൻസി ഓഫ് വയലൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദർ ആർ ഇൻസിഡൻസ് ഓഫ് ഡിജിറ്റൽ ലെൻഡിങ് വയലൻസിന് അല്ലെ? ഡിജിറ്റൽ ലെൻഡിങ് ദർ ആർ ഇൻസിഡൻസ് ഓഫ് അറൌണ്ട് കർണാടക ഇറ്റ്സെൽഫ് റിപ്പോർട്ടഡ് 28,000 ഓഫ് കേസസ് അല്ലെ? പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു? ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് എല്ലാം പറഞ്ഞു. ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ എങ്ങനെയാണ് ഓൺലൈൻ ഗെയിമിംഗ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു, അത് എങ്ങനെ യൂത്തിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും? ഈ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിൽ എന്താ ചോദിക്കുന്നത്? It's not neither desirable nor feasible. And the keyword എന്താ തന്ന ഞാറ്റത്? ഡിസ്കസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ അർത്ഥം? ചർച്ചയാണ് അല്ലെ? I will be having an opinion and you will be having different opinion. So there will be both sides. അത് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ട്, റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടെന്നുണ്ട്. അപ്പൊ രണ്ട് പാർട്ട് അവിടെ വന്നു വീണ്ടും. ഓക്കെ, ആ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിൽ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് എന്താണ്? Why it should not be regulated. ഇത് കംപ്ലീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റെഗുലേഷൻ ഈസ് നൈദർ ഡിസൈറബിൾ നോർ ഫീസിബിൾ എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? അപ്പൊ എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങൾ പറയും? അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ്, ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്തായിരിക്കും? There are two types of gaming of skill and gaming of chance. And gaming of skill comes under the Article 19(1) clause A and clause 19 clause 11G. Okay, മനസ്സിലായില്ലേ? റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡം ഓഫ് പ്രൊഫഷനും ഉണ്ട്, റൈറ്റ് ടു ഫ്രീഡം ഓഫ് സ്പീച്ച് ആൻഡ് എക്സ്പ്രഷനും ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഗെയിം ഓഫ് ചാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇറ്റ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ലക്ക് ആണ്. സോ വൺ തിങ് ഈസ് ദാറ്റ് ഗെയിം ഓഫ് സ്കിൽ ഈസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണലി പ്രൊട്ടക്റ്റഡ്. സോ യു കനോട്ട് ബാൻ ഇറ്റ്. അപ്പം അത് ഫീസിബിൾ അല്ല. അതാണ് ഫീസിബിലിറ്റി പറയുന്നത്. ഡിസൈറബിലിറ്റി ഈസ് ഡിഫറെന്റ്. ഫീസിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ് ഇറ്റ് ഫീസിബിൾ ടു ബാൻ? ഫീസിബിൾ ആണ് ബാൻ ചെയ്യുന്നത്? അല്ല, ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണലി പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് അല്ലേ? And you cannot combine both game of skill and game of chance because it is against the right to equality under Article 14. So again, it's not feasible to ban complete ban എന്ന് പറയുന്നത് feasible ആവുന്ന സാധനമല്ല. ഇനി ഇത് feasible ആവാതിരിക്കാനുള്ള വേറെ കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ? ഇപ്പൊ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റീസൺസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇനി എന്തൊക്കെ റീസൺസ്? It will lead to underground അല്ലേ? Illegal activities will promote. You cannot control these illegal activity if you are banning. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ഇത് ഡിസൈറബിൾ അല്ല? ഇറ്റ്സ് എ ഗ്രോയിങ് ഇൻഡസ്ട്രി. എക്കണോമിക്കലി അത് ഭയങ്കര പ്രൊഡക്റ്റീവായ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആണ്. പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യണം, കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം. എംപ്ലോയ്മെന്റ് ജനറേഷൻ കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്, ഇൻകം ഫോർ ദി എക്കണോമി ആണ്, എല്ലാം ചെയ്യാം. ബട്ട് നമ്മൾ ബാൻ ചെയ്യേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ദർ ആർ ഇഷ്യൂസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഇറ്റ്. സെക്കൻഡ് പാർട്ട്, എന്താണ് ഇഷ്യൂസ് വരാൻ പോകുന്നത്? എന്തൊക്കെ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു അഡിക്റ്റീവ് ആണ്, ആ സാധനങ്ങൾ തന്നെ, ആ ഇഷ്യൂസ് അവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ചെയ്യണം. സോ വാട്ട് വിൽ ബി യുവർ വേ ഫോർവേഡ്? ഗെയിം ഓഫ് ചാൻസിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യണം, ഗെയിം ഓഫ് സ്കില്ലിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യണം, ലൈസൻസ് ഇതാക്കണം. യു ക്യാൻ ലൈക്ക് ദിസ് ഇൻഡസ്ട്രി ഷുഡ് ബി ലൈക്ക് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് banning it because it's part of Article 19 clause 1. So you cannot ban it. So instead of banning it, you can regulate it. എങ്ങനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? You can have a parental control mechanism, writing mechanism, or you can adopt UK model. Or there is a model called Maharashtra model. Maharashtra model എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ Maharashtra as a mechanism piracy തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. So Mumbai is a like എന്തിന്റെയാണ്? ബോളിവുഡിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ ആണ് അല്ലെ? മുംബൈ ഇസ് ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ബോളിവുഡ്. സോ മുംബൈ പോലീസിന്റെ ഒരു മെക്കാനിസം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടു അവോയ്ഡ് പൈറസി ഇവരെന്ത് ചെയ്യും? പോലീസും ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയും തമ്മിൽ കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ടീം ഉണ്ടാക്കും. സോ വിത്തിൻ ദ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾക്ക് അറിയാം ആരൊക്കെയാണ് ഉഡായിപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. ഡയറക്ടേഴ്സിന് കുറച്ചുകൂടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ള ആളുകൾക്ക് എന്ത് അറിയാം? ഉള്ളിൽ നടക്കുന്ന കുറെ ഉഡായിപ്പുകൾ ആരൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാം. സോ ഈസി ആയിട്ട് പൈറസി പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോലീസ് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു മോഡലാണ്. സോ ദാറ്റ് സെയിം മോഡൽ ക്യാൻ ബി അഡോപ്റ്റഡ് ഹിയർ ഓൾസോ. യു ക്യാൻ ഹാവ് എ കൊളാബറേഷൻ വിത്ത് ഗെയിം ഡെവലപ്പേഴ്സ്. So you will understand which gaming industry is making such kind of game of chance. ഉണ്ടാക്കുന്ന ഗെയിമിംഗ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആപ്പുകളും കാര്യങ്ങളും ഈസി ആയിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. That can be also a model, best practices, or Chinese model, അല്ലെങ്കിൽ UK model, അല്ലെങ്കിൽ US model, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പുറമെ നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള റെക്കമെൻഡേഷനും കൊടുത്തിട്ട് അറ്റ് ദ കൺക്ലൂഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും? കൺക്ലൂഷൻ എന്തായിരിക്കും?
വാട്ട് ഈസ് ദ ഫ്യൂച്ചർ ഓഫ് ദിസ് ഇൻഡസ്ട്രി? എന്തായിരിക്കണം ഈ ഇൻഡസ്ട്രീസിന്റെ ഫ്യൂച്ചർ? എന്ത് ചെയ്യണ്ടേ? 2 മണിക്ക് ശേഷം ക്ലാസ് എടുത്താൽ ശരിയാവില്ല അല്ലേ? പറ. പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യണ്ടേ? കൺക്ലൂഷൻ തന്നെ അത് നമുക്ക് ലഭിക്കാം. ഫൈനലി യു ആർ എൻഡിങ് യുവർ ആൻസേഴ്സ് ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി റെഗുലേറ്റഡ്. ഈ ബെസ്റ്റ് പോളിസീസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നമുക്ക് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബട്ട് നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ബാൻ എന്ന രീതിയിൽ ഒരു ആൻസർ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ആൻസറിന്റെ സ്ട്രക്ചർ മനസ്സിലായോ? ഇനി ആരെങ്കിലും ആൻസറിന്റെ സ്ട്രക്ചർ മനസ്സിലാവാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇനി അങ്ങനെ ഒരു ആൻസർ എഴുതാവോ? സോ മാറിയിട്ട് റീറൈറ്റ് യുവർ ആൻസർ. സോ ഇതുപോലെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ എന്ത് എഴുതണം? ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് എന്തൊക്കെയാണ്, സെക്കൻഡ് പാർട്ട് എന്താണ്, തേർഡ് പാർട്ട് എന്താണ്, ഫൈനലി വേർ ഫോർവേഡ് എന്താണ്, കൺക്ലൂഡ് യുവർ ആൻസർ. ഓക്കെ. ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് ഇൻ പാരഗ്രാഫ്, പോയിന്റ്സ് മതി. No need to explain. These sentences are self-explanatory. Designed to be addictive. So the gaming industry is designed in such a way that this make you addictive. ഇതിനോട് എന്തെങ്കിലും മീനിങ് ഉണ്ടോ? Designed to be addictive itself explaining what exactly you meant. അല്ലേ? പിന്നെ അത് ഈസും വാസും ചേർത്ത് എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല. ഓക്കെ. See, നിയർ മിസ് ഫിനോമിന എന്താന്ന് മാത്രം എഴുതിയിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ? ഇല്ല. അത് സെൽഫ് എക്സ്പ്ലനേറ്ററി ആണോ? അത് ജസ്റ്റ് ഒരാൾക്ക് അങ്ങനെ എഴുതിയോണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പൊ അത് എന്താന്നുള്ളത് 1 ലൈനിൽ എഴുതുക. പക്ഷെ ഡിസൈൻ ടു ബി അഡിക്റ്റീവ്, നോ നീഡ് ടു റൈറ്റ്. സൺറൈസ് സെക്ടർ ആണ്, നോ നീഡ് ടു റൈറ്റ് വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ്. സൺറൈസ് സെക്ടർ ഇസ് എ സെക്ടർ വേർ ഹയർ ദർ ഈസ് വിൽ ബി ഹയർ ഗ്രോത്ത്. അതിനാണ് സൺറൈസ് സെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദേ നോ ഇറ്റ്. കീവേഡുകൾ നോക്കിയാൽ മതി. അപ്പൊ അത് അങ്ങനത്തെ വേർഡുകൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകാൻ പാടില്ല. എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് വെറുതെ വലിച്ചു നീട്ടി എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല. ഓക്കെ. ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഇന്ന് എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നോ ക്ലാസ്സില്? രാവിലെ തന്നില്ല? തന്നു. റെലവൻസ് ഓഫ് DPSP എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് പോയിന്റ്, ഒരു പോയിന്റ് പറഞ്ഞേ. ടു ഇംപ്രൂവ് ദ സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ നടപ്പാക്കാൻ വേണ്ടി, ടു ലൈക്ക് പ്രൊട്ടക്ട് ദ സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ എന്ന് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ്. വീണ്ടും അതെന്തിനാ സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ എന്നുള്ളത് എക്സ്പ്ലനേറ്ററി ആണ് അല്ലേ? അപ്പൊ സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ എന്താന്ന് വീണ്ടും എഴുതേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? ഇല്ല. സ്റ്റാൻഡ് അലോൺ ആയിട്ടുള്ള വേർഡ് ആണ്. ടു ഗിവ് ഡയറക്ഷൻ ടു ദി റൂളിംഗ് പാർട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് എഴുതാം. എന്നിട്ട് വീണ്ടും ദിസ് PSP വിൽ പ്രൊവൈഡ് എ ഡയറക്ഷൻ സോ ദാറ്റ് ദേ ക്യാൻ മേക്ക് ലെജിസ്ലേഷൻസ്. ഇറ്റ്സ് ഓൾറെഡി എക്സ്പ്ലെയിൻ. ആ വേർഡിൽ എക്സ്പ്ലനേറ്ററി ആണ്. ഡു നോട്ട് നീഡ് ടു റൈറ്റ് എൻറ്റയർ പാർട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്. ഗെയിം ഓഫ് സ്കില്ല്, ഗെയിം ഓഫ് ചാൻസ് എന്ന് നമ്മൾ എഴുതി. എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണോ? ഇറ്റ് നീഡഡ്. കാരണം എക്സ്പ്ലനേറ്ററി അല്ല. എന്താണ് ഗെയിം ഓഫ് സ്കില്ല്, ഗെയിം ഓഫ് ചാൻസ് എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. സോ 1 ലൈൻ, നോട്ട് പാരഗ്രാഫ്, 1 ലൈൻ. ഓക്കെ. നിങ്ങൾ എന്ത് പോയിന്റ് എഴുതുവാണെങ്കിലും ഇറ്റ് ഷുഡ് ആഡ് വാല്യൂ ടു യുവർ ആൻസേഴ്സ്. ഡു നോട്ട് റിപ്പീറ്റ് ദ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ അഗെയിൻ. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞ സാധനം തന്നെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ എന്ന ടെൻഡൻസി ഉണ്ട്. വാട്ട് വിൽ ബി സോഷ്യലേക്ക് ഇപ്പൊ അഡിക്റ്റീവ് ആണ് ഇതാണെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഓൺലൈൻ ഇൻഡസ്ട്രി ഈസ് ഹാവിംഗ് എഫക്ടിങ് അഡിക്റ്റീവ് ടു ദ യൂത്ത് ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ഇസ് എഫക്ടിങ് ദ യൂത്ത്. ഇത് ഓൾറെഡി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. യു ഡോണ്ട് നീഡ് ടു റിപ്പീറ്റ് ദ സെയിം കണ്ടന്റ് അഗെയിൻ. ഓക്കെ. അത് പറയുന്നതുകൊണ്ട് യാതൊരു അർത്ഥമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് അത് അറിയാത്തതുകൊണ്ട് എഴുതാന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാവും. മനസ്സിലായോ? അവർക്ക് അത് മനസ്സിലാവും, ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്തതുകൊണ്ട് എഴുതുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ പാടില്ല. പക്ഷേ വാല്യൂ അഡീഷൻ ആയിട്ട് എഴുതാം. ആൻഡ് ഡു നോട്ട് റിപ്പീറ്റ് ദ സെയിം പോയിന്റ് ആൻഡ് അഗൈൻ. ഇഫ് യു ഹാവ് ഓൺലി 1 എക്സാമ്പിൾ, ലൈക്ക് ആ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ എല്ലായിടത്തും കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. ആ ആൻസറിൽ ആ എക്സാമ്പിൾ പിന്നെ റിപ്പീറ്റഡ് ആവാതിരിക്കുക. അപ്പൊ കുറെ ഡിഫറെന്റ് ഗെയിംസ് ആണ്. കുറെ ഗെയിംസ് ഉണ്ടല്ലോ. ലുഡോ ഉണ്ട്, ബ്ലൂ വെയിൽ ഉണ്ട്, Bet365 ഉണ്ട്, ബെറ്റവേ ഉണ്ട്, പബ്ജി ഉണ്ട്, ഡ്രീം 11 ഉണ്ട്, ഫാന്റസി സ്പോർട്സ് കുറെ ഉണ്ട്, ആക്ടിവേഷൻ ബ്ലിസാർഡ് ബൈ മൈക്രോസോഫ്റ്റ്, and there are a lot of gaming. So you can use any of these examples. Rummy, online rummy, poker. അപ്പൊ അത്രേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ശരി. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്.